proceedings and outcomes is also another attractive trait of ADR. Especially in mediation, parties are able to be in a dispute, but still able to come up with solutions where both parties benefit in a win-win situation, and where just because the parties have a dispute, it does not preclude the possibility of them continuing to have a healthy, ongoing, productive business relationship. Procedural flexibility is, of course, another attraction, and that's particularly pointed when it comes to comparison with the strict legal technicalities and procedures of, let's say, court proceedings, where the do's and don'ts are very, very firm, especially when it comes to evidential rules, when it comes to timelines by which certain things must be done, or there are a lot of very severe consequences arising. The pragmatic approach in the admission of evidence in a lot of these ADR proceedings, especially in mediation, makes it possible not to be mired in technicalities as to admissibility or not. The choice of a neutral is something that the parties typically can get involved in and be comfortable with, and not be simply issued or assigned a neutral or a panel that they have no say over. And of course, this is a very, very attractive trait, because you can choose according to specific expertise that may be necessary, especially when it comes to a technical issue. Of course, just to balance the view, I'm going to run through some of the cons or the disadvantages that, from a purist perspective, it's useful to just balance the view. Of course, ADR requires a degree of consensus and the willingness of the disputants to actually submit to that form of ADR. It tends to be, of course, subject to certain very narrow paths in let's say, in arbitration proceeding, literally no appellate review. When it comes to IP, the ability to send a deterrent message to potential infringers is an important part of dispute proceedings. But in an ADR, especially in a mediation, because everything is private and confidential, there is not that value of being able to send that deterrent message in a judge-issued order or judgment, for example. And therefore, because of that, one can see that perhaps there is a lack of public vindication when it comes to pure IP infringement type cases. There is also a lack of precedential value where case law is made, and therefore it helps to clarify the application of existing laws. Of course, it's only binding on disputants, and for that reason, it also is unable to send a deterrent message to potential infringers. Because of all that, it can be said that it denies a key pillar in the protection program for an all-or-nothing strong IP ownership system. The non-availability of potentially useful and time-sensitive court-sanctioned tools, example, the rights of seizure. So sometimes when you have a IP enforcement action, the ability to seize infringing goods is a very strong and powerful tool that is available in a court proceeding, not available in ADR. The involvement of customs and checkpoint authorities under the laws of certain countries, including Singapore, it would not be available, of course, because that is premised on the availability of court proceedings. Immediate interim injunctive relief is also not available. These are just some of the tools which are not unique, but basically available only to court proceedings. So let me move on to some of the observations on the public policy and public interest considerations of this. IP often, we need, when we think of all this, we think of the need for transparency and justice. And the reason for making that observation is because IP, by its very nature, is something that has a public and private space. Public rights are granted in a way where you don't want to extend the monopoly of individual IP owners. And because of that, the balance is something that we want to be very conscious of. And therefore, there is an argument that, if you resolve IP rights and the demarcation of what is within the public domain or not, in private, behind closed doors, then, the public nature of IP rights, could be basically sort of like compromised.
And therefore, when you don't use a publicly visible process in the resolution of IP disputes, you kind of like, touch upon this sensitive part of IP rights. The private resolution of IP disputes is therefore, arguably contrary to the nature and bargain of IP rights, because IP rights is basically giving monopoly, which has a public implication to that, to people who meet the conditions buying those IP rights. So the idea of private collusion has been argued to threaten the concerns of IP law with avoiding the extension of the anti-competitive nature of IP. The lack of precedence, which I mentioned earlier, hinders the development of jurisprudence in key areas of IP liability, sometimes splitting the baby approach in ADR, especially, for example, in arbitration, defeats the purpose of IP law, where settlement is not based on principles of law, for example, in mediation. But ADR does take the pressure off civil litigation system, and to improve access, and therefore the issues of cost and expensive litigation can be outweighed. So let's move now to the key focus of my presentation today, which is really how the use of mediation in the resolution of IP and tech disputes can really be a very powerful and effective way of resolving such disputes, and be able to be very, very cost and time effective. So some of the notable characteristics of mediation is that it's confidential, it's voluntary, and of course the goal of mediation is always to try and reach settlement directly between the parties. For there is a need that the parties who enter into mediation on behalf of the disputants have in fact the requisite authority to bind the parties to that settlement agreement. To note also that mediation is the handling of a very dynamic situation. We're talking about people and disputants with all their personalities coming in to try and resolve a dispute which is already pre-existing. And therefore, it can be very emotional, very dynamic. The circumstances can change very quickly, even as parties are discussing. There are sometimes a concern that people who go into mediation may not do it. The other party is coming into mediation just to fish for information which they will then use in the way they decide to then continue the litigation or to start litigation, even if there is a lot of assurances that everything undertaken in the mediation proceedings are confidential and without prejudice. So the visibility of motivations can be critical to the outcome of the mediation provision, the mediation proceedings. Very often sensitivities can be played out, like I mentioned earlier. It can be highly emotional, sometimes even in business disputes. The choice of the mediator, therefore, can make a huge difference to the outcome of the proceedings, because after all, it is in fact a very human scenario that we're dealing with, and therefore the handling of insecurities or uncertainties or concerns can be assuaged or mitigated in some way by the personality of the mediator, him or herself. Technicalities in IP and technology disputes are very specific conditions that often play out in this kind of disputes, where it makes it particularly suitable to being submitted to mediation. The jargon, the factual and evidential dynamics of IP and tech disputes can be quite unique, and the dimensions that are played out in the situations in the resolution of an IP or tech dispute is also makes itself quite suitable to mediation. You may have all heard of the acronym BATNA, which stands for the best alternative to a negotiated agreement, which is a technique that is used often in mediation, where the reality checks is given to a party who may be and being very unreceptive to finding solutions, sometimes can be given a jolt of a reality check when you say, if you don't settle, then really the best bet you have is this, but the opposite is that this is the worst that could happen to you if you were to go to court. And this kind of techniques are used very much in mediation. The
consideration of a tech dispute or a IP dispute typically have the need to consider a much longer runway because of licensing relationships, because of the implications of global business being done by IP, which is very portable across national boundaries. That is a particular consideration. The balance in between the technicalities of the dispute and arriving at a meaningful settlement is also quite unique in IP disputes. And therefore, what mediation affords when one makes this kind of observations is that it affords the parties greater control and power to determine the final outcome of how the dispute is resolved, which is something not available in other forms of dispute resolution. There's plenty of room for parties to come up with creative solutions because there are really no do's and don'ts that they have to be concerned about. If it is workable, it is something they can definitely discuss with the other party with the assistance of the mediator. And therefore, very often, one of the big attractions of mediation is that it allows parties the opportunity to actually address issues very often, sometimes beyond the immediate IP dispute. I personally have encountered a very real-life situation where after 9 hours of mediation of a very, very old dispute that actually was in existence in all shapes and forms for almost 20 years, ended up in the mediation process uncovering that actually their underlying dispute, which was expressed in the form of an IP dispute, was not IP related at all. And until those underlying disputes were resolved, the IP dispute was not going to be resolved. This is only possible in a mediation process, and that's why it's now trumpeted because there are so many anecdotal stories like that of the capabilities and flexibilities of mediation in a way that is sometimes giving the parties a more holistic opportunity of resolution. It affords the ability of parties to feel empathy for the other side, or for the mediator to actually bring that out, to really get to the real plot of the matter, and to get under the skin of the parties and not just deal with what appears to be the frame dispute. Mediation, of course, is flexible. It is portable because it can really address many different contexts in which the IP dispute arises. I want to move on very quickly, and I'm doing this quite quickly because I realize we may be facing a time constraint, but I do want to talk a little bit about, it's quite important, as I mentioned earlier, that the mediator's personality can have an impact very significantly on the outcome of mediation, and therefore the mediator's self-perception, what he or she sees herself as, is going to have an impact on how he or she conducts the mediation, right? And how therefore the parties respond to the mediator, which therefore has an impact on the probability of success of that mediation. Whether the mediator is going to focus on him or herself and make it about him or her, or make it about the parties, right? And therefore, it is important for the mediator to remember that he or she is not a judge or adjudicator when fulfilling the role of a mediator. It's very important that the mediator does not sit in a position of decision nor prescription. Because I personally believe that my philosophy of what a mediator should be is to actually exercise effective leadership without dominating the proceedings. Example, including the public aspects of IP. So sometimes when the parties are working towards a resolution which goes against the workability of the public aspects of IP, an IP mediator, a lawyer such as myself, has to be very mindful of making sure that one doesn't try to tell them, no, you can't do that because that's not workable at law, that kind of thing. Even if we want to lead them into the way to say, your settlement has got to fit in with the way the public records of, let's say, trademark registration is working. It's got to be workable if they decide on aspects that have an impact on the public register. So to guide them through that without sort of taking over the way they explore solutions to their dispute.
engaging the parties in a way that makes them feel that they are being heard will sometimes be manifested in the way the mediator absorbs the details of the case and don't try to, simply take a broad view without, letting the parties feel confident that the details of the case are being heard by the mediator as well. The ability to impart an objective and impartial viewpoint is of course going to have an impact on whether the parties trust the mediator or not. So the mediator, I think, is important to be able to communicate clearly between the parties, help them facilitate clear communication, the ability to collaborate with the parties as well as with the counsel of the parties. Some of the considerations, I think, include the extent to which the mediator is committed to succeeding in helping the parties resolve the dispute, what the motivations are for that. His or her insight into the essence and the complexity and the nuances of the dispute, is going to be also very helpful. The ability to operate on the fly, and what I mean by that, it goes back to my earlier point about mediation being often a very dynamic situation. Sometimes the reaction of the parties is very unexpected. There really is not much room for the mediator to be stumped by, for example, including somebody breaking down emotionally and bursting into tears, as we have experienced, even on commercial disputes, How do we handle that in a way that doesn't compromise the probability of the parties continuing on and being able to find a resolution to the dispute? And, not to be faced by this kind of emotional outburst or surprises during the proceedings. I like to talk about ethical issues in reminding parties of the need, especially the importance of a mediator who can have great influence over the parties, especially in private caucus sessions where there's a lot of trust and confidentiality required, not to ever lose sight of the need to be fair to both parties, even in private caucus sessions. So there are ethical issues that will come to bear during the handling of the mediation. The decision to submit to mediation, of course, I talked about the cost and the time benefit analysis already, is of course one of the factors that we've taken into account. The control that the parties may have, or the gamble that the parties take over the outcome of that proceeding. The calculated position, even before the mediation session, to go into the calculated position of the purpose and goals. The risk assessment of, the motivation of the counterparty going to mediation with, not good motivations. What happens if I do go into mediation or if I don't? What are the opportunities presented in mediation that I would not have if I went into traditional litigation? What is my ultimate walk-away position if I don't manage to succeed, to come away with a settlement that gives me this basic bottom line, Sort of knowing all that in advance of the mediation is going to be very helpful. What is the reality testing? Knowing that, I do take some risk because I don't have certain evidence that is slammed down if I were to go into the court litigation. Again, the BATNA and WATNA is available even before one actually submits to mediation. It is the decision itself that, makes this kind of analysis relevant. The important thing to note also is that submission to mediation is not a sign of weakness. And in some jurisdiction, it is found that this has been a potential stumbling block in the take-up rate of mediation. In the early days in Singapore, we also were working quite hard to actually make it more of an ethos that just because one submits to mediation doesn't mean that one has a weak case in going to court. The practicality and pragmatic considerations of what mediation offers is in fact sometimes it can be seen as a reflection of doing the smart thing rather than doing the weak thing. And I think when one is trying to educate the general public on taking up mediation, it is a point to be addressed squarely. And I think when one does that, it sort of like changes mindsets a little bit. The choice of the mediator is also something to be taken into account at the time of the decision to submit.
One can look into whether the dispute requires suitable expertise, such as in IP, whether one prefers a certain kind of personality and temperament of the mediator, and of course, many mediation service providers, including the WIPO Center, has got a panel of neutrals that the parties have the ability to choose according to the profile of the mediator in question. Of course, it's very important that the mediator is somebody that, one feels confident will exercise his or her role with integrity and can be trusted, and that's a very important consideration too. In preparing for mediation, the preparatory considerations include the fact that, typically a case summary would want to be submitted. And in this case summary, it is important to remember that it is not a pleading. Therefore, it would be helpful not to need to write it like a pleading, whether something has been pleaded or not is going to, fence up the parameters of the case. Well, with mediation, one tells a story, one gets to the essence of the dispute, one can even say what one hopes to get out of the mediation. It is not a pleading, I've said that. The nature of the dispute and the parties' contention, how legalistic should one be? Probably not. Whether to include the offer of compromise or not Ms. is Joyce a Tan, can you hear us? But, remembering that the case Joyce? statement is typically shared with both sides. In other words, the counterparty is also going to get a copy of this. Then the consideration of whether there is additional information that one wants to submit for the purposes of the mediator's consumption only on a confidential basis. A consideration that can be taken into account as well. To think about whether lawyers should be involved, and if they are, what their role is relative to the disputants. Who speaks up, who does what, and the division of labor in a way, so to speak, in the mediation proceedings. Typically, when I act as mediator, and this is a matter of personal style, I like to have preparatory consultation sessions with the parties. I find that really helps me prepare for the mediation and lets me get to know the parties a little bit more in advance, helps them get comfortable with me as well. I have found that has given me a lot of hitting the road running by the time the mediation session starts, because we are not just getting to know each other for the first time in that room. The goals and strategy, when preparing for mediation, can include the control and participation that one wants to have during the session, clarity of the position and what one wants to advance in the case, what is the bottom line versus the areas of flexibility, to know that in advance, both in terms of the disputants as well as the mediator, understanding what the parties set as their bottom line. The commitment to resolving, actually going into the mediation, saying that I do want to make sure that I'm successful. Everybody goes in with that commitment. So that just because there is a conflict, we don't see that it is equal to incompatibility of the parties, having a very open mind. What do we do about the fact that there are legalities involved in the dispute has arisen? Maybe that's why the dispute has arisen in the first place, because of legal rights and wrongs. Of course, when we do that, sometimes because of its cross-border, it gets a little bit more complicated. In the case of IP, there is yet a third dimension that makes it even more complicated. And what do we do in a mediation when it comes to all that? I once had a case where there was an IP dispute that ran across 6 jurisdictions. In a 12-hour session, we were able to resolve the parties' agreement on how and with the very good, wonderful collaboration that we have, nobody simsao Miss Upendo Ngitiri ndo amekuwa engineer collaboration hii. Sort of just simply got resolved Joyce in a 12-hour Atan is a managing director of the economics law firm. She established a business-centric law practice with particular strength in intellectual property and technology, media and telecommunications. On the backdrop of her active legal practice, which often engages her in intensive commercial negotiations, Joyce has been active in mediation as a mediator.
and legal counsel for more than 10 years. She has mediated numerous domestic and cross-border disputes involving IP, technology, corporate and commercial issues. These have included disputes involving legal proceedings across multiple jurisdictions, all effectively disposed of following settlement. She mediated in Singapore. In its published article titled "Groundbreaking" on one such case with pending legal proceedings in 6 jurisdictions, which Joyce successfully mediated, the International World Trademark Review stated the first successful international mediation could redefine the trademark status quo. Kwa hiyo hayo yote ni ya Miss Joyce. Sasa kwa hatua inayofuata tuende na mdahalo wetu, nafikiri more importantly labda niseme tu kuna issues zilizokuwa mi-address, zingine tutazisikia hapo kwenye maswali tuliokuwa tunauliza, lakini kazungumzia masuala ya types of ADR, kazungumzia pros and cons, kwa mfano swala la cost effectiveness, speed, confidentiality, win-win solution, and so on and so forth. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tuendelee kwa hatua ya pili. Mr. China, how are you? I'm fine. I want you all to be very comfortable and enjoy this moment. Wanasema ya leo kesho ujui, au vipi? Sawa. Swali lilikuwa ni hivi, tunaanza kuna swala la legal framework, yani mfumo katika sheria. Je, mfumo wa kisheria uliopo kwa namna gani unasaidia matumizi ya usuluhishi? Karibu. Nashukuru sana moderator. Nimepata faida sana pia hata kwenye presentation ya waliotoa mada, lakini pia hata ya Joyce pia imesaidia pia kupata wigo mpana kabisa wa kuweza kujibu swali hili. Lakini tu niseme tu kwamba kama walivyotangulia presenter kwenye issue ya legal framework, maana yake kuna sheria ziko nyingi, kuna kanuni nyingi, lakini nijikite tu kwenye sheria mbili. Kwanza kabisa ni kwa habari ya jinsi serikali ilivyoona umuhimu na kuiweka swala la usuluhishi kwenye katiba. Ibara ya 107 imeelezea wazi kwa habari ya umuhimu wa usuluhishi kwenye chombo kinachotoa haki, hasa mahakama. Kwa hiyo kwanza ni utambuzi huo. Lakini pia Mheshimiwa moderator, ukija ukiangalia kwenye sheria mama ya uendeshaji wa haya mashauri ya madai ambayo ni CPC, hasa ukijikita kwenye ile order au tunasema kwamba ni amri ya 8 capital C. Sasa unakuta ukianza kuanzia kwenye ile kanuni ya 24 mpaka unapokuja kufika kwenye kanuni ya 30, unakuta imeelezea hiyo legal framework jinsi ya usuluhishi unavyotakiwa uweze kufanyika. Ikumbuke kwamba hapo awali kabla ya marekebisho ya hii sheria mwaka 2019, huko nyuma swala la usuluhishi lilikuwa sio la lazima, ilikuwa niseme kama ni option. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ambayo yalikuja yakafanywa na mabadiliko ya sheria iliyotokea mwaka 2019. Kile kifungu cha hiyo kanuni ya 24 yenyewe imetoa takwa la kisheria kwamba mashauri yote ya madai ni lazima hakikishe kwamba yanapitia kwenye usuluhishi. Kwa hiyo ni takwa la lazima, na mara nyingi tumeangalia hata mashauri mengine ukienda court of appeal kama halikupita kwenye usuluhishi, basi unakuta linarudishwa kwamba kuna takwa lilikiuka. Lakini pia kuna swala la kuhudhuria kwenye huo usuluhishi. Swala la kuhudhuria kwenye huo usuluhishi, kipindi cha nyuma wengi hata mawakili wenzangu watatambua, tulikuwa tukienda kule mahakamani, unaenda tu mawakili wa kujitegemea au labda na mawakili wa serikali, lakini unakuta wale parties to the case, wahusika wenyewe, wadawa wenyewe, walikuwa mara nyingine hawaendi. Ukifika tu pale mahakamani, mheshimiwa jaji ambaye ndo mediator, unamwambia naomba tu maki kwamba usuluhishi umeshindikana. Lakini hii sheria legal framework ya sasa imesema kwamba unapoenda kwa ajili ya usuluhishi ni lazima uhakikishe kwamba wewe kama wakili upo uende na mteja wako, na sio mteja wako tu awe ana uwezo wa kufanya usuluhishi, ana uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo yote hiyo ni sheria jinsi ilivyoweza kutambua,
na tumeshuhudia Mheshimiwa Jaji Maaluma pale mara nyingi sana nafanya kazi kubwa sana kule. Tumeshuhudia kwamba hani mara nyingine ukienda pale, kama wewe ni wakili wa serikali, hujaenda labda kama na commissioner for land au na mtu fulani ambaye ana mamlaka, yani kwanza atakutoa balo. Kwa hiyo nikitaka kuelezea kwa habari ya hii legal framework, yani utakuta inajibu why not mediation, kwa nini sio upatanishi? Yani sheria imejaribu kupambanua vizuri kabisa, na mahali pengine unakuta imeelezea hata ile time framework. Kwa mfano, unavyokuwa shauri tu mara baada ya parties kumaliza zile pleadings, tayari unakuta imetoa muda kwamba sasa baada hapo inabidi ndani ya siku 7 hilo shauri liende tayari kwa msuluhishi. Lakini unakuta kipindi cha nyuma ulikuwa ukienda mahakamani unakuta nakwambia kwamba msuluhishi unatoka kwa jaji unaenda sasa kwa msuluhishi, unaambiwa kwamba bwana, jalada bado halijafika. Lakini ni tofauti na sasa ambapo unakuta ndani ya siku 7 hilo jalada tayari limeshafika kwa msuluhishi, na mkishafika pale kwa msuluhishi unakuta mnakuwa mna framework ya mambo mbalimbali ambapo sheria imeelezea hata kwa habari ya kuweza kufile necessary documents, ikiwepo position ya ninyi party mlioko, mnatarajia nini kwenye huo usuluhishi huo, mambo ambayo mnayoyategemea, kama ni masuala ya interest, mnataka nini kifanyikeje pale, sheria unakuta imewekwa. Lakini pia jinsi sheria ilivyotambua juu ya uzito wa huu usuluhishi, imeweka nidhamu. Manake kuna madhara, kwa nini mtu asipoenda kwenye usuluhishi nini kitakachojiri. Sipendi kusoma sana vile vifungu, lakini ukija ukisoma kwenye hizo kanuni nazo zitaja kuanzia 24 mpaka 30, unakuta imetoa kama wewe ni mdai, ulikuwa umepeleka lile shauri, wewe ndio umepeleka shauri, umeitwa kwa ajili ya usuluhishi na wewe hujafika kwenye usuluhishi, basi maana baada hapo yule msuluhishi yeye hana mamlaka ya kusema kwamba atupilie mbali kesi yako. Yeye atarudisha hilo jalada hilo kwa yule ambaye tayari ni jaji anayeendesha hiyo kesi hiyo, na baada hapo huyo jaji huyo ana mamlaka ya kuweza kutupilia mbali shauri lako kwa sababu umeshindwa kufika kwenye usuluhishi. Lakini kama wewe ni mjibu maombi au ni mdaiwa kwenye ile shauri, nao pia imetoa room kwamba wewe pia unatakiwa na wewe uhakikishe unafika kwenye usuluhishi. Hujafika kwenye usuluhishi, ile WSD yako, yani yale majibu yako yanakuwa expunged, then baada ya hapo itakuja itatolewa judgment kwa upande mmoja. Lakini pia kwa habari, una sekunde kama 10 hivi. Nashukuru. Nashukuru. Lakini pia niseme tu kwamba hii sheria hii baada imetoa wigo mpana, pia ni kwa habari ya wadawa, kwa habari ya kuwachagua hata wale mamediator watakaoenda pale. Maana imetoa room kwamba kina nani wanaweza kawa mamediator, kama ni majaji, kama ni waheshimiwa mahakimu, kama ni waheshimiwa wasajili. Lakini pia imetoa room hata kwa watu wengine wenye sifa za kuwa mamediator kwamba wanaweza kafanya. Lakini pia imetoa na utaratibu hata wa malipo, ambapo Chief Justice Mheshimiwa Jaji Mkuu anaweza akaweka utaratibu hata wa malipo kwa wajaji wastaafu na kwa watu wengine watakaoteuliwa. Lakini pia imeweka hata utaratibu wa kuweza hata kuweka kama kuna wataalamu kulingana na jambo ambalo mnaenda kulisuluhisha, kama mnahitaji mtaalamu fulani, yenyewe imetoa huo mwanya. Kwa hiyo niseme tu kwamba sheria iko wazi na iko vizuri sana, licha ya kwamba wapresenter wamesema hakuna harmonization. Ni kweli bado, kwa sababu sheria ziko nyingi, lakini tulichonacho kilichopo kwenye CPC yani kiko vizuri na kinaweza kikatusaidia kujibu why not mediation. Thank you. Asante sana. Asante sana. Nafikiri tukimaliza raundi zote tutapata ule mpasho kwa pamoja. Nashukuru. Tuende kwa Miss Medley. Upo. Kuna mapengo gani, yani gaps, katika matakwa ya kisheria ambayo yanaweza kuzuia usuluhishi wenye mafanikio? Yani kwa muktadha huo, yani unafikiri kuna utaratibu gani wa kuidhinisha ama kuthibitisha usuluhishi unajitosheleza kwa namna gani? Karibu. Asante Mheshimiwa Alfan. Asante sana, na asanteni wote kwa mada ambazo zimeshatolewa na comments ambazo zimeshawekwa mezani mpaka sasa. Nadhani michango imekuwa mizuri. Kwa kweli Tanzania tuko privileged sana kwa kuwa na mediation system ambayo imezingatia mambo mengi sana na imeweza kutufungua zaidi. Mpaka leo tupo hapa tunaongelea issue ya usuluhishi. Sasa
pia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Maruma tulisikia kwamba kuna huu umoja wa mahakama na serikali kuhusu commitment yao kuendesha ili gurudumu la kutatua migogoro kwa njia mbadala ADR, na hiko ni kitu ambacho kweli sisi kama wadau ambao tumetokea kwenye private sector tuna commend all the efforts in building this ADR system to look like what we envision it to be. Kwa kujibu swali lako sasa, sheria kama ilivyotungwa na mwenzangu amesema vizuri tu, iko vizuri, na tulimesikia pia kwenye mchango wa Mheshimiwa Mandepo ya kwamba kitu cha kwanza cha kuangalia ni ile implementation ya hii sheria. Sitaenda sana kwenye implementation kwa vile hiyo ni tatizo ambalo tunalifahamu sana. Implementation in terms of the accessibility ya hii panel ya mediators ambao wamekuwa approved by the Chief Justice, that is an issue. Accessibility to a mediation fund, or what with the transparency ambacho kitaweza kutuongoza kwenye masuala ya malipo kuhusu hawa wafanya usuluhishi. Hivyo ni vitu ambavyo kwa kweli viko kwenye upande wa utekelezaji wa sheria kama ilivyo sasa. Sasa nikiangalia gaps na nikirudi sasa nyuma kidogo, samahani, gap ya kwanza na ambacho kimetufikisha hapa leo ni kwamba kwa juu kabisa mwanzo wa sheria tunatakiwa kuwa tuna policy, kitu ambacho kinatuongoza wapi tunatoka na wapi tunaenda. Na nakumbuka wakati tumekaa kama stakeholders meeting na Ministry of the MOCLA, kitu cha kwanza tulichoulizana ni kwamba je, Tanzania tuna ADR policy? Na hiyo policy inasemaje kuhusu mediation? Kwa wakati huo tulipokuwa tunaangalia mfumo wa sheria ya mediation, kukawa kuna jibu kwamba sheria ziko fragmented so much that the ADR policy was nearly impossible to craft up. Na hiyo imekuja kwanza kwenye mchango wa Mandepo aliposema kwamba kuna sheria kama 10 hivi. Nadhani ni Mandepo au Mheshimiwa Mashamba. Sheria tofauti 10 ambazo zinaongelea kuhusu usuluhishi. Na nadhani bylaws pia kadhaa ambazo zinaongelea usuluhishi. So changamoto ya kwanza au gap ya kwanza nayoona ni kwamba there is need for that harmonized thought of what can go to mediation and what cannot go to mediation. Mfumo mzuri ambao tunaweza kuangalia ni mfumo wa India ambao wameuweka wazi kabisa what can be mediated and what cannot be mediated, and they've itemized those issues. Tukishapata huu mwongozo, tunaenda sasa kwenye sheria yetu. Tunaiangalia sheria yetu upya. Na tukiangalia sheria yetu upya na tukiangalia mifumo mingi ya sheria sehemu nyingine ambayo inakita towards ile UNICITRO model law on conciliation or mediation, na sasa hivi watu wanapendelea zaidi mediation as opposed to conciliation. I don't know why, but there's two different thoughts. And kwenye CPC inaongelea conciliation na pia inaongelea mediation, lakini kuna utofauti. Na utofauti huo lazima uwekwe open, I don't know how to say it in Kiswahili, uweke wazi kwenye sheria yetu, meaning that we have a uniformity of interpretation of these terms. Conciliation, mediation, reconciliation. We were sitting at a discussion, I think, and we were asking ourselves, what do they mean by reconciliation? I know the form of reconciliation in marriage disputes, but I've never encountered a reconciliation in a commercial dispute, because that would be near impossible to have. So we need to have these terms really defined and interpreted in uniformity. Not only interpreted in English, lakini interpreted, translated in Kiswahili. Kwa vile kwa sasa tunasema usuluhishi ni arbitration. It is impossible for it to be arbitration. Kwa vile kazi ya arbitrator ni uamuzi. Hasuluhishi, hafanyi kazi ya usuluhishi, hafanyi kazi ya upatanishi, yeye ni quasi-judicial person.
And so if he's a quasi-judicial person, he's doing an adjudicative role, which he cannot be termed as a msuluhishi. Nikiendelea kwenye issue ya gap, na ambayo iko very tantamount to why not mediation, na ni swali la kwanza wanasheria we come across from our clients. Yeah, is this going to be enforceable? How is it going to be recognized? This is final and binding. That is why most of the clients would shy away from mediation, because ukimwambia kwamba arbitration is final and binding, ukimaliza hapa wewe unaenda mahakamani, unaendelea na enforcement, hapo anafurahia. Lakini ukimwambia kwamba huku kuna opportunity au kuna possibility ya kwamba huyu unaingia naye settlement agreement anaweza kukiuka hivi vitu ambavyo mmekubaliana, na hapo ikitokea hivyo itabidi urudi tena square one, then at least then that is usually a fallback for the client. For him, it's a wastage of time. For him, it's a waste of his money. And so he wants straight up. Ms. Madeline, you remain with 10 seconds. Impossible. So the gap in the law ni kwamba haijaweka msimamo ambao tunauona kwenye misimamo mingi ya sasa kwenye sheria za kisasa za mediation, ambazo ni ku recognize private settlement agreements, court annexed, there is no issue, na ku enforce settlement agreements. He is a private settlement agreements, that is. Why I'm speaking of private is because, of course, I'm coming from the private practitioner's end. So recognition and enforceability have to be recognized in wholesome. And we should not only look at just those private domestic mediations, lakini pia tuende mbele zaidi kuangalia hii mifumo mipya ambayo inakuja kutokana na convention ya Singapore. Nadhani wote mtakuwa mmesikia Singapore mediation, the convention of a recognition and enforcement of mediated settlement agreements that was signed in, I think, 2017. Nchi nyingi kwa sasa zinaanza kuiadapt hii convention. Wa Kenya 2022 wameiadapt na wameiadapt kwenye sheria pia, ili waweze kutambua na kurecognize hizi private settlement agreements arising from international disputes. And I think that is one thing that I wish for all of us to consider. Nikitaka kumalizia, samahani Mheshimiwa Alfan, ni issue ya ambayo tutaendelea kuiongelea. Nadhani ni issue ya setting standards. Setting standards, national standards. Na ni kitu ambacho sio kipya kwetu ambao tumekaa kwenye jopo la accreditation. Tukikaa kwenye ile accreditation panel, we're doing a ticking the box job. Because if you tick any of those boxes, you are accredited. It doesn't matter you did a 40-hour mediation training or a 2-hour mediation training. As long as you can show that you've done something, you're accredited, which is the fallback. That is the fallback. We have many mediators listed, over 50 kwenye round ya kwanza ya 2019, walikuwa over 50 mediators. Lakini ukiangalia ile listi, I'm sorry to speak very bluntly, lakini wengi wao hawako experienced. Na tukiongelea experience, tunatalk about real life situation experience. Mheshimiwa Maruma atakwambia watu wanaenda pale, once you have a real case scenario, it is near impossible for you to apply a mediator's skills which you have no clue about. You might be taken aback and then, of course, fly out, such as the last slide ambayo imetokana na Ms. Tan. Na naongea pole pole sijui, lakini kwa kuendeleza hizi gaps, na nisitaifanyia justice my answer if I don't speak on behalf of my members of the Tanzania Institute for Arbitrators, if I don't speak on recognition of institutes and centers that provide for the services, service providers, private service providers, recognizing them
at the very outset itawapa sasa ule legitimacy, na pia wadau wataendelea kutumia mahakama, lakini pia huku kwengine ambapo ndio institutionalized mediation ipo au mediation ambayo inatolewa na service providers. So a transparent process on how to recognize these people, these private actors. Maybe the thought is that the Chief Justice with his whip can be able to create a list that these private institutions are recognized to elect or to appoint a mediator in a particular case. That is very welcoming for us, the Tanzania Institute of Arbitrators, and also the Tanzania International Arbitration Center, which sits under the Law Society. Apart from that, I can go on. I've got 3 more items, but I'll stop there. Asante sana, Ms. Kimeli. Nashukuru sana. Kama mnavyotambua mambo ni mazuri, lakini tunaenda tu na muda tuliokuwa nao. Kwa hiyo let's move to kwa Mr. Gwalarik. Kwa munasaba huo kuna masuala ya legal framework. Kuna vikwazo vya kimuundo ndani ya mfumo wa kisheria vinavyofanya iwe vigumu kufanyika kwa usuluhishi pasavyo. Karibu. Asante sana moderator. Nashukuru sana kwa swali hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wahudhuriaji wote, nikijibu swali hili moja kwa moja, ni kweli kabisa kuna vikwazo vya kimuundo ndani ya mfumo ambao vinazuia ufanisi wa hii ADR kwa ujumla, upatanishi, hata arbitration ambazo ni nje ya mfumo wa mahakama, hata ndani ya mfumo wa mahakama yenyewe. Labda nikianza kuangalia kikwazo cha kwanza ninachokiona ni kikwazo cha kimamlaka. Mamlaka ambazo hizi ADR zimepewa katika kufanya kazi zake. Kwa mfano nikiangalia upatanishi unaofanywa na mahakama, ni upatanishi mzuri, tunaona ufanisi wake mzuri, unaenda vizuri sana mpaka sasa, lakini ninaona kimuundo kama haujapewa mamlaka nzuri sana ya kuweza kudili na watu ambao pengine kwa namna moja au nyingine wako unreasonable au wanaonekana wazi kabisa hawapendi mafanikio katika ile upatanishi, lakini wanaitumia kama kigezo cha kuchelewesha haki. Kwa hiyo utakuta inaweza kachukua muda mrefu, muda mzuri sana, na watu wote mkadhani kwamba mnafanikiwa, anaiangusha kwa makusudi kabisa katika eneo fulani. Unaona kabisa msuluhishi hana mamlaka yoyote ile pale zaidi ya kumark kwamba imefeli. Sasa hii ukimark imefeli ndicho alichokitafuta. Sasa je, mamlaka gani tunaweza tukatoa kwa msuluhishi katika situations kama hizo? Sina uhakika sana sina jibu, lakini ninaona hicho ni kikwazo. Sasa nikienda kwenye zile private, ndio ninaona kabisa kuna shida zaidi. Iliongelewa hapa na watu wa mada, Profesa Mashamba pamoja na Mr. Mandepo, kwamba ndio sheria zipo, na Mr. Changa ameongea vizuri sana kuhusu sheria zinazoruhusu haya mambo, zimekwenda vizuri sana na process zipo, lakini unaona kwamba kumbe mamlaka yao inakwenda sehemu fulani inagota. Kwa mfano, bado sheria inaruhusu kwamba wakati arbitration hizi zikiendelea au hiyo ADR zikiendelea, watu wanaruhusa za kwenda katika mahakama kuomba vitu kama temporary orders, injunctions. Kwa hiyo hakuna tofauti tena kwamba wakati huo huku kunaendelea process hiyo, lakini pia mahakama zinakuwa na mamlaka, au akimaliza hana namna ya kuenforce, inabidi aende tena mahakamani, na process ya kwanza mahakamani ile tena ni ndefu. Unaweza ukakuta kwamba hata kama huku iliisha mapema, ile process ya mahakama inachukua muda mrefu sana. Ninajua experience ya hata kwa mfano hizi International Arbitral Awards, hizi registration yake kwenye nchi nyingi hasa za aina ya kwetu third world, inachukua hata kuiregister tu ile award inachukua muda mrefu kuliko muda ambao kuiregister, muda mrefu kuliko ambao ule ulichukuliwa katika arbitration process yenyewe nzima. Sasa hiyo inapunguza kwamba mtu pengine anaweza kaona naenda arbitration, lakini in the end narudi tena kule mahakamani, procedure zile za mahakama zile, kuchelewa na visingizio vile. Nikienda kwenye kikwazo cha pili, nakiona kiutaalamu.
utaalamu haupo kama legislated vizuri sana au hausimamiwi vizuri sana katika hizi ADR. Ukiachilia mbali katika mahakama kama tulivyosema, jaji anaweza kakaa akafanya usuluhishi, baada ya hapo ikishindikana haendi kwake, inaenda upande mwingine. Lakini hizi ukiangalia hizi private ambazo tunajaribu kumotivate ziwe kwa wingi, je, zimejikita katika fani zote? Kwa mfano mimi natoka katika sekta ya benki, naweza nikasema kwamba arbitration system kwa ajili ya banking system haipo, kwa ajili ya banking industry haipo. Tunategemea mahakama, miaka yote tunategemea mahakama. Tukifika mahakama tupate mediation ya mahakama, ikishindikana tuende kwenye full hearing. Tunaona wenzetu wa construction labda pengine na sehemu nyingine angalau zina utaalamu huo, lakini huku haipo. Kwa hiyo kimuundo kabisa haisemi kwamba labda utaalamu gani unahitajika kwa huyu mtu na wanaweza wakajiconstitute namna gani. Kuna kikwazo hiki pia katika swala hili. Lakini swala jingine ninaliona usimamizi na uwajibikaji. Sasa dakika moja. Hili nitakwenda zaidi katika hizi private ADR au hizi arbitration. Hakuna mfumo kabisa wa kusema kwamba hawa wanawajibika kwa nani. Labda pengine upo umeandikwa tu, lakini hausimamiwi sawa sawa. Kama hapa kunatoka mara nyingi sana matatizo ya perceptions za unfairness and lack of transparency. Lakini je, nani anaweza akazienforce hizi? Unaona kabisa kwamba hakuna enforcement. Utaenda mahakamani, mnaanza kunullify na mambo mengine mengi sana, kwa sababu inakosa huu uwajibikaji wa hao watu. Nani wanawajibika kwa nani, na pia wanasimamiwa vizuri kabisa na nani? Tunaona vipande tu vya usimamizi, lakini hakuna unit moja ambayo inasimamia vizuri kabisa wote. Asante sana. Asante sana Mr. Warek, nashukuru sana. Kuna hii ambayo tumeona kuna discussion imekuja very clear, kuna presentation za mwanzo pamoja na ya ndugu yetu Ms. Joyce from Singapore. Kuna ile issue ya win-win situation, tunajua kuna upatanishi. Tunapata amani, tuna encourage hiyo. Lakini wengine kama walivyosema, mtu anataka hukumu. Yaani mmoja yani yuko tayari kwa hiyo. Kwa hiyo nije kwako Mr. Lucas. Wananchi wengi wanafahamu kwamba mashauri yanayofunguliwa mahakamani wakati mwingine hutokana na wadawa kukosa utayari wa kuzungumza baina yao, na wakati mwingine kudhani kila wakati ni lazima mshindi apatikane. Hivyo kwa kiasi gani wataalamu wa kisheria na umma kwa ujumla wanatambua faida na njia za usuluhishi? Karibu sana. Asante Mheshimiwa Alfani, moderator wetu. Labda mimi ni sitaki kusema sana juu ya wataalamu kwa sababu imeshaelezewa. Niseme tu kwanza, wananchi wanapenda kusuluhishwa kwa sababu wanahitaji harmony. Changamoto jitokeza ni kwamba huko awali walikuwa wanasuluhisha. Baadaye tulipokuwa tunaanza kushift kuja kwenye mifumo hii rasmi iliyo modern zaidi, wataalamu wetu tukasahau kwa train na kuwapa na element ya usuluhishi. Kwa hiyo tukatrain prosecutor, litigants wako busy kwa hilo. Lakini kule tena kwa wananchi, hata wale ambao walikuwa wanawatumia nao wakaanza kujichanganya. Kwa wakaanza tena kupoteza trust nao. Zamani wazee walikuwa naenda hadi kwa balozi kusuluhisha ndoa. Siku hizi sisikii sana hiyo. Unaona? Na mambo mengine na kesi nyingi tu wamejichanganya na siasa zimeingia na mengine. Sasa kule wamepoteza trust. Huku tena kwenye mfumo wataalamu wetu tumewaandaa wakiwa hawana elementi za usuluhishi. Na sasa tunapokuja tena, mwanzo tulikuwa tumezoea kusema maafisa wa mahakama, mawakili wanasaidia mahakama kutenda haki. Nao ni professional business, wako kwenye business.
Sasa mimi nichukue tu mfano mmoja wa kesi fulani, sitaitaja, bahati mbaya mheshimiwa jaji ambaye alishiriki kuiamua pia yumo, lakini atakumbuka na sitataja, lakini ilikuwa imezunguka pale mahakama kuu, ilikuwa ni masuala ya ardhi, imezunguka muda mrefu sana, wanahama. Sasa sijui walikuwa na shift vipi, inatoka jaji inakwenda kwa jaji huko, halafu mara wameingiza hawamtaki jaji, mara yani a lot of politics inazunguka pale. Sasa ikageuka kwa siasa. Sasa inakuja kwamba hilo inabidi ishughulikiwe, mgogoro ule uishe haraka, mgogoro uko mahakamani, kwa sababu sasa unaanza kuleta toni mbaya. Sasa bahati mbaya mimi nikapelekwa nenda kajaribu, nikakuta kwa mahakamani. Kufika nimekuta wale mara waende mpaka wanaenda kutafuta watu wengine kwa mawakili wa chama, mara wanatoka wanaenda kwa chama hichi, yani imegeuka kwa politics. Nakumbuka baada ya kulali pale, na imechukua muda mrefu sana, na kuna wazee wengine, yani wazee mpaka unaweza ukawahurumia. Sasa tukapangiwa, mheshimiwa jaji, sasa batizo ilikuwa na spiti ya kuimaliza ile kesi, tuipange mfululizo. Nakumbuka katika ile shauri ilipoanza ile procedure ya kwanza twende mediation, yani wameshaandaliwa na mawakili wao, mediation fail. Lakini mimi kwa mfano, kwa sababu kutoka serikalini na nimeambia sasa, lakini ukiongea nao wanasema mawakili wetu walikuwa tuia tu hela lakini hawatuelezi. Vijana kwa tundanganya, mpaka walikuwa pia na wazee mle. Sasa unaweza ukaona jinsi gani hata sisi ambao tumepewa jukumu kwa mfano la kusaidia suluhu ipatikane, tunachangia kutowasaidia walio tayari kusuluhiki ili waweze kupata suluhu. Sasa ilishasemwa labda inawezekana mfumo wetu mwanzoni tuandaa kuwa litigant and we are busy kwa litigation. Sasa ilivyokuwa inatolewa takwimu kwamba yanaongezeka, sasa hivi yamefikia juu, lakini nakumbuka kuna juhudi pia zimekuwa zinafanyika, mawakili nao they are busy going kwa ajili ya IDR. Labda inasaidia nao pia hiyo kwamba wameshaanza kubadilika. Mimi nafikiri tutoe elimu ya kuwarejeshea imani ya kusuluhisha hawa ambao sasa walikuwa wameshakata tamaa na kusuluhishwa. Mr. Lucas, tuna sekunde 10. Na mimi ndio namalizia hivyo. Lakini pia wataalamu wetu tuzidi kuwajengea uwezo na kuwajengea spiti ya kuwa tayari kuwasaidia kwa ajili ya mediation. Hicho ndio tunaweza tukakifanya kwa upande wa wanasheria. Tunakushukuru sana Mr. Lucas, asante sana. Hiyo ambayo umeibring up Mr. Lucas, tutakuja kuna raundi ya pili, tutaelekeza kuna swala moja kwa Mr. Harold Sungusia, President of Tanganyika Law Society. Asante sana. Sasa tunamalizia kwa hiyo raundi ya kwanza kwa Mheshimiwa Jaji Mfawidhi pamoja Mr. Harold. Naomba nianze kwako, yani kwa jinsi gani uelewa na mtazamo kuhusu suluhishi unaweza kuimarishwa miongoni mwa wadau ikiwa ni pamoja na mawakili, wateja, Mheshimiwa majaji na Mheshimiwa mahakimu. Mr. Harold, tuanze kwanza kwako. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni jibu swali hili la
Mheshimiwa Moderator kama ifuatavyo. Lakini nilitamani sana pia kuanza na footnote ndogo kwa sababu nimeona mwelekeo kwa wanachama wa Tanganyika Law Society, mawakili, tukielekezewa vidole kwamba sisi labda hatuipendi sana upatanishi. Labda nirudi kwa kaka yangu senior advocate Lugua, pale kwenye documentary alisema neno moja zito sana. Naomba ni kama nitanukuu vizuri. Alisema katika upatanishi tuna jukumu la kubadili moyo wa mtu aone kwamba hakuna haja ya kugombana. Nili underline hayo maneno. Kubadili ile nia na shauku ya mtu aone kwamba hakuna sababu ya kugombana, badala yake kuna sababu ya kupatana. Sasa ukitizama jinsi ambavyo mawakili tumekuwa tukielekezewa mikono, kwa nini? Sisi mawakili tunafanya biashara. Niseme wazi, tunafanya biashara, lakini pia tunasimamia haki kama maafisa wa mahakama. Na perception ziko mbili kwa haraka, alafu nini kifanyike? Kwa sababu lazima tujue root cause imeanzia wapi ili tuseme nini kifanyike. Sababu kubwa mbili, nafikiri Dr. Mashamba ametaja kuhusiana na training. Sisi tumekuwa brought up kama litigant. Kuanzia tunafundishwa first year mpaka tuna graduate mpaka law school, sehemu kubwa ni litigation. Na wengi tumekuwa tukienjoy cross examination, zile technicalities za mahakamani, kuonyesha umwamba, na hapo mteja anatoa hela nyingi zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba ukikaa chumbani kwenye kamera mkajadili kimya, saa nyingine hata umaarufu wako unaweza ukapotea, wateja wasikuone. Lakini ukijimwambafai mahakamani, ukaonyesha umahiri wako wa kuargue kesi, mwisho wa siku unavutia na wateja wengi zaidi, na kesho yake mambo yako yanakuwa mazuri zaidi. Nadhani hiyo ni mentality, lakini pia ni jinsi ambavyo tumekuzwa tukiaminishwa hivyo. Na role models wetu wengi tuliowaona hawakuwa mentors kwetu kwenye masuala ya mediation. Role models wetu kina Mheshimiwa marehemu Lamwai, wakina Mabere Marando, tunawakumbuka vizuri wale wote, wakina marehemu Nyange na wengine wote walikuwa wanatufundisha litigation, how can you be a best litigant in town. Sasa inapokuja sisi tunaanza kujiconvert into mediators, wapatanishi. Kidogo hapo nafikiri kiongozi Lucas amezungumza jambo la msingi kwamba bado tuna challenge, tuna ile transition kuhama kwenye ile mindset ya pure litigant kwenda kuwa mpatanishi. Hiyo na yenyewe inachambua. Na nilikuwa nimejaribu kuangalia baadhi ya factors nyingi. Nimejaribu kuongea na baadhi ya mawakili wachache kuwauliza hivi, kwa nini hampendi upatanishi? Mnalalamikiwa kwamba huwa hampendi upatanishi. Mwingine akaniambia nikisema twende kwenye upatanishi naonyesha kwamba mimi niko very weak au I have a very weak case. Kwa hiyo naanza kumpa advantage upande wa pili. Kwa hiyo bora nikomae niende kwenye litigation. Mwingine anasema mimi kama na uhakika na hii kesi ninaweza kushinda kabisa nikapata 100%. Kwa nini niende kwenye upatanishi nipate nusu? Kwa bora niende kwenye full litigation nipate kila kitu. A winner takes all syndrome. Na wengine wanasema baadhi ya wateja wako very emotional, na ni kweli mimi mwenyewe nishakutana nao baadhi ya wateja ambao hawataki kabisa kusikia swala la upatanishi. Na yani wengine wanakulipa hela nyingi zaidi ili uendelee na litigation, kwamba hakikishe kwamba amepata document ya mahakama inayompin down yule opponent mwingine. Na wengine wamekuwa na mentality kwamba ili niende kwenye upatanishi lazima kwanza nimpin down, yani nimfikishe mahakamani kwenye kona, ili akienda kwenye upatanishi niweze kunegotiate nipate value ya juu zaidi. Kwa hiyo kuna hizo mentalities ambazo zimekuwa miongoni mwa baadhi yetu, lakini naona hali inabadilika. Na nafikiri Mashamba amezungumza jambo moja, Profesa Mashamba, jambo moja la msingi sana, kwamba nini kifanyike. Nadhani kwenye CLE zetu na kwenye capacity building ya mawakili na mediators na watu tunaoshiriki kwenye alternative dispute resolution, tuna kazi kubwa sana ya kuwafundisha watu wetu namna ya kufanya billing, yani kubill kwenye masuala haya ya upatanishi. Sasa mkuu pale anasema wananchi wanapenda usuluhishi kwa sababu wanatafuta urahisi, lakini sisi wa mawakili tunatafuta namna ya kufanya billing ili tupate na sisi cha kwetu, pamoja na kwamba upatanishi utakuwepo. Kwa hiyo kuna hiyo conflict ya interest kati ya sisi mediators au mawakili tunaotaka sisi tunafanya kazi, hatufanyi sadaka, tunafanya biashara.
tupate kipato, tuendelee, tulipie leseni, tuendelee. Lakini upande wa pili wanataka wasuluhishwe wakiwa na amani. Sasa Mheshimiwa Lugua kila alichokizungumza nadhani kinabidi kiende kwenye curriculum zetu, jinsi ya kutrain mindset ya hawa wapatanishi tunaowazungumzia, kwa sababu upatanishi unaanzia kwenye moyo wa mtu mwenyewe, nia yake mwenyewe. Kuna mtu mwingine hata umfundishe nini, kama nia yake haijabadilika hawezi kukubali kwenda kwenye upatanishi. Kuna wengine wanasema katu hatutaki kabisa swala la kupatana. Mimi ninachotaka hata kama nitapoteza kesi niende kwenye litigation. Sasa hapo kwenye kubadili moyo lazima tuende na falsafa, philosophy ilivyo kwenye conflict. Kwenye binadamu yoyote, wana falsafa wengi wameandika, ana aina 6 za kurespond kwenye conflict. Aina ya kwanza ambayo iko very rudimentary ni kufight. Litigation ni eneo mojawapo linaoonyesha una fight. Una fight sio kwa kupigana, una fight kwa kutumia vifungu vya sheria. It's very rudimentary area. Ukitoka kwenye fight, ukishindwa kufight unakimbia, flight. Ndio maana nasikia wengine wamekimbia, wameruka zamana na nini, yani anakimbia, hataki kwenda kwenye mkondo ule wa sheria. Aina ya 3 ni freezing au surrender. Sasa hiyo ni respond kwenye conflict. Hizo zote hizo ni negative. Ukianza kwenye positive inakuja sasa aina ya 4 ambayo ni excuse. Unaanza kutafuta excuse na kutafuta alternative. Aina ya 5 ni compromise. Win a little, lose a little. Na aina ya 6 nafikiri amesema dada yetu Joyce, consensus. Wote wawili, pande zote mbili zinazopingana zinakaa pamoja kujadili tatizo ni nini na solution ni nini. Sasa hapo lazima mediator naye awe na interest kama parties wake. Sasa mediator akiwa yeye lengo lake ni kunufaika kwa fees, wakati wale parties wanatafuta consensus, bado unaweza kukuta tatizo linaendelea. Kwa hiyo ina maana training curriculum zetu ziweze kufocus pia katika kuwa train watu kujua kwamba sio aina moja tu ya conflict resolution iliyokuwepo duniani ya kufight, lakini consensus is the better one, kwa sababu inakuwa ni win-win solution kwa parties. Nadhani ni eneo moja la mwisho. Lakini lingine ambalo nataka kulisema ni kwamba enforcement, na imezungumzwa sana na wadau wengi. Sisi mawakili tunataka tukiendesha kesi kishafikia final tuna execute, tumemaliza. Lakini unapokwenda kwenye hizi mediation au unakwenda kwenye hizi dispute resolutions, alafu mwisho wa siku unarudi tena mahakamani kule ambapo ulikimbia mwanzoni kwenda kuenforce, hata kama ni settlement out of court, bado unaenda kuregister tena ile settlement deed. Sasa kwa nini tena unarudi tena kule wakati mlishamalizana nje ya mahakama? Kwa nini kwanza, kama ulikuwa na hiyo option ya kwenda mahakamani, kwa nini usiende moja kwa moja mahakamani? Kwa hiyo kumekuwa na hiyo logical thinking kwamba tufupishe mlolongo wa mambo, tuende kwenye litigation, kwa sababu mwisho wa siku hii mediation na vitu vingine vikishindikana, bado tutarudi kule kwenye mediation. Lakini naamini kwamba mediation upatanishi sio, kwa sababu nimeona shida ya vocabulary kati ya upatanishi, usuluhishi, maridhiano. Nimeona kuna shida hata kwenye dokumenti zetu nyingi zinatumia sometimes interchangeably, na hiyo yote ina maana kwamba bado hata sisi kuiconceptualize ili swala zima la usuluhishi, upatanishi, maridhiano, hayo yote kwa ujumla wake tunahitaji kuboresha kuanzia kwenye msingi wa mafunzo. Ina maana sio law school peke yake, mpaka kwenye LLB degree zetu. Ina maana badala ya kufanya mediation, alternative dispute resolution kuwa ni compulsory course kwenye Law School of Tanzania, inabidi irudi chini, irudi kwenye LLB course, iwe na yenyewe one of the compulsory courses. Wajulishwe kwamba kwenye sheria sio lazima umove na litigation. Alafu pia swala la mediation sio swala la wanasheria peke yao. Wako wengine ambao sio wanasheria, lakini na wenyewe wanakuwa mediators pengine wazuri kuliko hata sisi wengine wanasheria. Kwa hiyo nafikiri na disciplines zingine ziweze kuangaliwa katika mafunzo yao, jinsi ya kuweza kutatua migogoro kwa njia ya upatanishi. Naamini tukiboresha tutaweza kwenda mbele. Sijajua ninaweza kuendelea na jambo lingine. Okay, asante. Naweza kutoa kisa kimoja mimi cha upatanishi ambacho na chenyewe kuna vitu ambavyo havifundishwi darasani. Nafikiri dada yangu Madeline alikuwa anazungumza kuhusu experience. Kuna vitu hauwezi kufundishwa darasani,
unakutana navyo kwenye practice, kwenye upatanishi. Kulikuwa na kisa cha mama mmoja alikuja analalamika kwamba mume wake hali chakula nyumbani, anataka apate some kind of redress kwa sababu mume wake hali kabisa chakula nyumbani. Sasa legal officers waliokuwa na mimi wakaniambia, bosi, huyu mama kama mume wake hali chakula nyumbani, yes ya ale tu chakula afa mpotezee huyo mwanaume. Kwa hiyo wakamjibu yule mama, we potezee tu huyo baba, we kula chakula chako. Lakini baadaye mimi nikasema no way, hebu nimuulize vizuri huyu mama, unaposema mume wako hali chakula nyumbani, mama naomba tuongee chemba. Tukazungumza vizuri sana. Hebu niambie mama yangu, ni mama mtu mzima, unaposema mume wako hali chakula nyumbani, what do you really mean? Unamaanisha nini? Ni kile chakula cha kawaida au kile chakula kingine cha watu wazima? Akaniambia, mwanangu, umenielewa sana, ni kile chakula cha watu wazima. Kwa hiyo language kwenye upatanishi, ukienda ukiwa tu legalistic, kuna vitu haufundishwi darasani, lakini vinahitaji experience na hekima fulani ya kijamii ambayo inaweza kusolve migogoro mikubwa ambayo huwezi kuifahamu. Of which nikaweza kupata nafasi ya nikamuomba namba ya mume wake, akanipatia namba yake, nikampigia mzee, nikamwamkia vizuri, akaniambia, sasa mwanangu, ofisi yako iko wapi? Nikamwelekeza, akaja pale ofisini. Nikamwambia, sasa mzee, naomba tuongee na mama, analalamika kwamba hali chakula nyumbani. Akasema, mke wangu ana tatizo kwa sababu tangu amejifungua mtoto wetu wa mwisho anatoa harufu sana ya mkojo. Kumbe yule mama alipata fistula. Kwa hiyo tukafanya process, yule mama akapata services za hospitali, akapona. Baada ya mwaka mzima tukanya kuona mtu anakuja ofisini na mkungu wa ndizi, anashukuru sana, mume wangu anakula chakula nyumbani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havifundishwi darasani, lakini through experience na practice vinaweza vikawa very meaningful kwa familia. Ingeenda kwenye litigation, labda ile ndoa ingevunjwa na watoto wangepata shida, lakini through upatanishi, kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inafanya kazi. Na hiyo pia naamini tumekuwa tukisema hata kwenye ngazi za kimataifa, migogoro mingi ya kibiashara, badala ya kuikimbiza kwa mahakamani, angalie jinsi ya kumediate kabla haijakwenda mbele, kwa sababu inakuwa na implication mbaya hata kwa uchumi wa nchi. Naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana. Can I get the mic? Endelea tu Mheshimiwa Jaji, karibu. Asante moderator. Sijaelewa intention ya kupewa swali moja mimi na kuna mahala kuna swali tunachoshukuru amenipunguzia safari. Karibu Mheshimiwa. Nashukuru sana kwa bila swali lako kuhusiana na awareness. Tufanye nini ili watu wajue kwamba kuna mediation na waweza kushiriki zaidi. Sitaongelea sana kwenye advocates kwa sababu naona Mr. Tungusia ame-advocate for the advocates. Kwa nini hawapendi mediation? Lakini labda tu kwa kuongeza kwa hapo kuanzia kwa ma-advocate, labda na wao wanatakiwa pia kujua role yao kwenye mediation. Yaani wote tunahitaji kubadilisha mindset zetu, kuanzia mediator, parties na mawakili, kwa sababu nadhani kuanzia presenters wakati wanafanya presentation it would appear kama advocates wako anti mediation. Kwa hiyo ina maana ishajengeka hiyo in some way. Kwa hiyo ni vizuri pia tuanze ku ease up the situation. Na mawakili mjue pia role yenu kwenye mediation ni crucial. It can go without you, lakini pia ni crucial kwa sababu this is your client. Wewe ndio ule muelezea, wewe ndio ule umfanyia litigation, wewe ndio ule umleta mahakamani. Kwa hiyo you have a very big role ya kumueducate kwamba kwa nini in alternative afanye mediation kesi iishe kuliko akienda kwenye litigation. Kidogo ninawaza kwa nini mnapenda litigation, kwa sababu mimi najua litigation inachukua muda in terms of zile appellate mechanism ambazo ziko provided under the law. Ungemediate kisutu ungemaliza kesi keisha, utakuja high court, utakwenda mahakama ya rufaa, utaambiwa record hazijakamilika, itakuwa struck out, utarudi tena utaomba certificate of delay, utaambiwa certificate of delay iko sawa. Kwa hiyo whatever the case is, mediation inamaliza dispute haraka. Labda kitakachokuwa kimebaki tu sasa tuseme kwenye process ya execution. Na execution is an administrative process. Hatuwezi kusema kama it's a big hindrance. Kwa hiyo ni vyema mawakili wakajua zaidi kwamba they also have a role. Hata unaruhusiwa kunegotiate on behalf of your client wakati wa mediation.
Kwa hiyo sio kwamba unakuwa redundant kabisa. Na Mr. Mandepo aliongelea kuhusu billing. Nakumbuka nilipokuwa Arusha nilikuwa na watania mawakili kwamba ukienda kunegotiate deal yako, wewe fanya lump sum, ulipwe pesa yako regardless of kesi inakwishaje. Kwa hiyo utakapokuwa umenegotiate lump sum yako, kesi ikiisha kwenye mediation ni faida zaidi kwako, kwa sababu unapunguza Mondays, unapunguza safari za mahakamani, unapunguza the stress ya technicality ya kuja mahakamani. Kwa hiyo labda hivyo mkiwa mna negotiate kwamba una negotiate kwa mwisho wa kesi, how the case ends, it shouldn't be on part of the client. Kwa upande wa other stakeholders, kabla sijaja kwetu sisi wenyewe wa mahakama, other stakeholders, nadhani kwa swali lako Dr. Fatma, tungehitaji zaidi kuwafanyia awareness, wajue kuhusiana na zile faida za mediation as much as possible, far reached as possible, as low as possible. Yaani hizi education ziende mpaka chini kule kabisa. Kwa sababu nimeona kuna mzee tutamcelebrate, nimeambiwa ana role yake kwenye kumediate kwenye society. Sasa kama hichi kitu kinawezekana na amekuwa anafanya, kwa nini kisiongezeke zaidi kwenye society in terms of sisi wenyewe kutumia hizo effort? Lakini sio tu hivyo, kuna Mr. Lugu kuna mmoja aliongelea kuhusiana na the procedure, the technical procedures ambazo labda zinafanya hindrance. Wakati Profesa Mashamba anatoa Mheshimiwa Jaji Mfawidhi aliongelea kuhusu labor dispute zilizokuwa resolved kwa njia ya mediation na akasema ni 78%. Lakini huku kwetu tumeona zinakuja 40%, 44%. Labda it's also high time tuangalie pengine ile procedural mechanism ambayo iko kwenye dispute resolution through mediation to simplify. Kwa sababu wao wenzetu wa labor akienda initially the first thing anafanya ni mediation. Akishindwa kwenye mediation ndio anakwenda sasa kwenye litigation. Sasa huku kwetu saa nyingine ameleta plaint, amekuja ameipiga PO, Changa ameipiga PO, amesema hakumsave, imesikilizwa. Kwa hiyo unakuta it takes maybe 9 months inakuwa struck out of technicality, ana refile tena. Kwa hiyo unakuta mpaka ile dispute ifike kwenye mediation time imesha pita nyingi. Unakuta mpaka ile dispute ifike kwenye mediation time imeshapita ndefu kutokana na pre-trial technicalities zinazoendana tu na zile pleadings na filing ya zile pleadings. Lakini maybe we can go the other way around. Tunaanza kwanza na mediation. If it goes through mediation, then we don't need to go through technicality. Kwa hiyo unakuta saa nyingine kesi inafanywa first PTC, inafanyika labda 2 years down the line after filing, ndio watu wanakwenda kwenye mediation. Kwa hiyo yule mteja naye ameshaona technicality, wamegombana, wamerudi, PO imerudi. Kwa hiyo unaanza kumwambia mediation, anamwambia mimi nataka. Kwa hiyo pia tunaweza tukaangalia kimtazamo towards that direction. Lakini sasa pia labda niseme kuna vitu ambavyo vinabadilika sasa hivi in terms of technology, vinaweza vikasaidia wateja kurahisisha. Mr. Changa alikuwa amecommend kwamba sasa hivi kesi ikitoka kwenye first PTC kufika mediation center unatakiwa ndani ya siku 7 hiyo imefika. Sasa huku tunakoenda na tulivyoanza advanced case management, ile process inakuwa ni digital. Hakuna tena karani amesahau faili, amelibeba, amelipeleka mediation, huyu ameleka hapa amesahau, hapana. Kwa huku tunakoenda sasa itakuwa next day. Yaani leo nikifanya first PTC, mimi naipost kwenye system mediation, yeye anaipick kule. Kwa hata kesho asubuhi mnaweza kuapia before mediate, mkaenda kuanza kuschedule mediation yenu. Kwa hiyo you get more time ya kufanya mediation through technology. Lakini hivi vitu vyote sasa vinahitaji viwe instilled kwenye society as we are proceeding. Kwamba there is this process, na sisi wenyewe sasa kwa upande wetu judiciary tuwe proactive. Na tunaendelea sasa kufanya kwa kuimprove technology, na tunaona success za mediation center. Kwa huko tunakoelekea watu watakuja kugundua kwamba okay fine, it's easier to settle dispute through mediation kuliko kufanya kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo bado na dakika 20 seconds. Labda kitu kingine nilikuwa nawaza kitu kingine tumekuwa tunakiruka kwenye kuongelea kuhusu mediation. Ile article 107 inaongelea both criminal na civil.
na tulipata ugeni wa Mheshimiwa President wa Zimbabwe alisema kwamba wao hata kwenye criminal tayari wana mediation process. Kwa hiyo labda na sisi sasa tuanze kwenda towards hata kwenye kesi za criminal tutengeneze mechanism ambayo kwa vikosa vidogo vidogo kama watu wanaweza wakaresolve zaidi kwenye mediation kuliko kwenda kwenye full litigation. Kikubwa labda kwa kumalizia ni awareness. Awareness, example, dissemination ya information tunazopata, sharing of experience na kushare data. Kwamba tuna mashauri fulani, cost za mediation zilikuwa hizi as opposed to cost za litigation zingekuwa hizi. Kwa hiyo wananchi wakijua, hata yule anayekuja na attitude ya kwamba lazima fight, anaweza akaona that is an easier way. Labda na mawakili mwanze kutenganisha fee, kisha kwenye mediation nitakupa discount kidogo. Kwa hiyo unamchangamsha na yule anaona okay fine, ngoja nijitahidi nimegeti na mimi nisilipe hela nyingi. Lakini cha mwisho, najua Dr. Iweisha kuna kitu aliongelea Miss Joyce kule na Miss Madeline kuhusiana, aligusia kuhusu kule Singapore wana different procedures kwa kumediate different cases. Kwa hiyo sasa na sisi tunaweza tukafikiria towards that direction. Kwamba labda kesi za benki procedure yake itakuwa hii kutokana na nature ya kesi. Mashauri ya ardhi procedure yake itakuwa hii kutokana na nature ya kesi. Mashauri ya mkungu wa ndizi procedure yake itakuwa hii kutokana na nature ya kesi yenyewe ilivyo. Kwa hiyo pia tunaweza tukasimplify vitu vikiwa structured, ni rahisi kuvielewa zaidi na ni rahisi kutumia. Asante sana Mheshimiwa Jaji Mtawizi, Mheshimiwa Magimbi. Unajua swala ndio uzuri wa discussion, ilikuwa nimewekea, ilikuwa wamelijibu, ilikuwa kumuuliza Mheshimiwa Mr. Harold, yani mpunga wa mawakili vipi? Kwa hiyo sasa ndo namuuliza ikija raundi ya pili tuende vipi? Lakini naomba ninukuu maneno kwa muktadha wakati we are rounding up with the first round. Mheshimiwa Jaji Mkuu, asante. Wakati katika kutoa ushauri alipowapokea na kuwakubali mawakili wasomi wapya 335 walioorodheshwa kwenye daftari la mawakili, hiyo ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka juzi, mwaka 2022 na Dar es Salaam. Lakini hivyo hivyo alizungumzia maneno kwa kusisitiza mwaka jana wakati wa uzinduzi wa wiki ya sheria. Alisema hivi na nukuu: upo umuhimu wa mawakili kujitayarisha kufanya kazi za uendesha maridhiano, majadiliano, upatanishi na usuluhishi kwa faida ya biashara na uwekezaji wa ndani na kwa kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo nashukuru sana, ilikuwa tunataka kucement kwenye hayo mjadala huu wa kumalizia kwa umuhimu, lakini it does take a common sense sometimes. Nakumbuka mimi labda kwa kumalizia tu, kulikuwa kuna couples zilikuja before me, young couple, wana issue na masuala ya watoto. I look at them, one was 24, the other one was like 22 I guess. Nikamwambia subirini. Wala sikusoma ile jada, nikamwambia hebu ni address to me, what is the problem here? Yule kakasirika na muangalia yule mume wake vibaya na nini, nikamwambia okay. Nikagundua kumbe it was just a matter of venting that they were missing, and the people from the family huko nyumbani walikuwa na champion watu wenyewe wasipatane. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza pale masuala ya patience, very important. Kuna time sisi kama waheshimiwa majaji unakuta I've got so many cases za kuattend. Hii itanichukulia muda, there's another issue. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kwamba nikawasikiliza patiently, took about 1 hour hivi, and you guess what, the next time when they came walikuja na watoto wao wameshamaliza. It was niseme tu wewe inatupa faraja kubwa sana. Nawaambia sisi tunafurahi kuliko wenyewe kwa sababu tunakuwa inatupunguzia kazi. Naomba niende tu kwenye round ya pili. Tuwapigie makofi. Round ya pili nianze na Miss Madeline. Kuna vikwazo vyovyote kama vile motisha kiutamaduni na kitaasisi vinavyoathiri mafanikio ya usuluhishi? Karibu Miss Madeline. Asante sana mheshimiwa, na asanteni kwa
opportunity nyingine ya kuchangia hii mada ya why not mediation. Kwenda moja kwa moja kujibu swali la vikwazo ambavyo tunaweza kuviona vinavyofanya au vinavyoathiri mafanikio ya usuluhishi, ni nadhani imekuwa echoed in most of the discussants points, na hiyo ni issue ya kuwa na culture ya kutaka kuwa na siku mahakamani, or a day in court syndrome. Ms. Madeline samahani, naomba sasa tuweke at least 2 minutes. Unasema muda umekwenda kidogo. Okay, yeah, 2 minutes. Yeah. So there's that syndrome ambayo watu wanataka ile siku ya kwenda mahakamani, na wanaona kwamba mahakama ndio chombo pekee ambacho kinaweza kuwatendea haki. Hawataki kuachia haki yao kwa mtu ambaye tunamuita mediator, ambaye ni intermediary, a third party, ambaye kazi yake really ni kama tulivyosikia kwenye presentation ya TAN, ni kufacilitate zile discussions au negotiations between the litigants. So tuna hii system ambayo kwamba trust is in the courts. Cha pili ni kwamba nadhani tumeisikia kutoka kwa Harold Sungusia, President of the Tanganyika Law Society, hii issue ya adversariality au being adversarial from the outset. Tunafundishwa kutoka LLB mpaka shahada zetu za juu kwamba sisi kama wanasheria, na hapa naongea kama wanasheria, ni kazi yetu ni ku represent our clients and our clients case to the best of our abilities and make sure that we win. So that's the culture that we're in, na hiko nacho naona ni kikwazo kiutamaduni. Na kwa kuendelea kwa labda kuangalia vikwazo vingine ndani ya hii dakika 2, ni swali lile la kwamba ninalipata sana, na mediation za kwanza nilizoweza kufanya kupata opportunity ya kufanya miaka ya nyuma, nadhani 2016-17, ambayo ni migogoro midogo tu ilikuwa. Lakini hii migogoro, swali la kwanza ni kwamba nani atalipia? Na mimi nikitoa zile mediation fees zangu, the hourly rates, hilo ndo swali la kwanza, na ikabidi sasa niwe narudi kwenye drawing board na kuanza kujiuliza, how reasonable are my fees, how proportionate are they to the actual mediation that is on my table. So hilo ni swali ambalo nalo linaathiri sana nani analipia mediation, na ni swali ambalo linaweza kujibika in terms of what I had proposed, kuwa na institutionalized mediation as opposed to ad hoc mediation. Ukiwa na institutionalized mediation, the institution ina set schedule ya rates, hourly rates ambazo ziko applicable. Hapo hayo maswali hayataulizwa sana na vitu vinaweza kusonga mbele. Na kikwazo cha 4 nadhani nachokiona pia ni ile choice of mediators. Nadhani tumekiongelea kwamba hatuna quality pool of mediators yet in the private practice arena. Hiko ni kitu ambacho tunabidi tukiangalie, na ni kikwazo kikubwa sana. Kama tulivyoona presentation pia ile na iangalia, ni kwamba choice of mediators is what ultimately comes to how successful your mediations will be. So the quality of that mediator, the mediator understanding the processes that they have to go to, calling the parties for the pre-mediation session, understanding the nature of the dispute, meaning the expertise, the domain expertise, that is very important, and of course process expertise kama nilivyosema. Lawyer's perspective, nadhani from the outset, hiko ni kikwazo pia. Namalizia 10 seconds. Kikwazo kwa vile ile tunaangalia at the very beginning of our clients' consultations, when we're looking at contracts, and I'm speaking commercial-wise because I'm a commercial lawyer, tunaangalia ile mikataba, lakini tukiwa tunaangalia ile mikataba kwenye mifumo ya resolve disputes, tunakimbilia ile mechanism ambayo tunasema wateja wetu wanapendelea zaidi, na tunakuwa hatuweki option ya tiered process. Na tiered process inamaanisha tunakuwa tuna optional, tuna like a trickle down
forum of dispute resolution, kuanzia mediation kwenda arbitration, na hapo ndio tunakuwa tumemaliza hilo swala. So mediation clauses to be included in our agreements to make sure that the banking disputes don't end up in court. Have a mediation clause, and hiko kitu kitaweza kupanua wigo wa usuluhishi. So lawyers, from the outset, your conversations with your clients should be to include mediation as a means of resolving disputes. Na hiyo inakupa kazi mbeleni. Nimepata mediation nadhani siku kama 7 zilizopita ambazo inahusu mteja ambaye alishawahi kuwa kwenye review au advisory process ya contract ambayo nilihusika na nikaweka mediation clause. So walichofanya wakachukua ile clause wakaweka kwenye mkataba wao mwingine na mtu mwingine, na sasa imekuja kwenye dispute na imedondokea kwangu kama mediator. So that's how the effect works, the trickling effect works. Vikwazo vinginevyo kwa juu tu ni ile ya kwamba niliongelea kwenye regulations zetu na kwenye sheria zetu. There has to be an element of self-regulation. Hiki ni kikwazo kwa vile tunaona mpaka sasa hivi certificate zetu za accreditation tumerenew lakini hatujazipata. Nini chanzo hiki? Ni kwa vile tumeacha hii responsibility accreditation kwenye chombo cha serikali, na tunajua kabisa chombo cha serikali hakina enough resources to make sure that there's that smooth operation as what we would get if we let go of the accreditation to the private actors, the institutions, and so on and so forth. And that's what a lot of countries have done. Accreditation should be left to self-regulate. It should be market-based because standards, accreditation standards change, on a yearly basis as the practice grows. Nadhani nitaishia hapo. Mheshimiwa Magimbi alisema kitu kizuri sana kuhusu types of mediation, inabidi tuvitambue. Mimi kama civil commercial mediator, nadhani nilikuwa na share na Mheshimiwa Maruma, I will not take a family dispute. I will shy away from it because I've been trained as a civil commercial mediator. We use certain skill sets for a commercial mediator as opposed to a family mediator. And of course, if you look at a workplace mediator like Mheshimiwa Manget, I think he's here, Makawa, sorry. They use workplace mediation skills, and workplace mediation skills are very different from a commercial dispute. You approach it differently. Community dispute resolution community mediation is going to take a social worker to use those skills and to understand those skills. So even ni vikwazo, so kuelewana na kuweza kuweka mifumo mizuri ambayo itaondoa hivyo vikwazo. Asante sana Ms. Medley. Nashukuru. Labda kwa hapo ulipoishia niende tu kwa knowledge Mheshimiwa Magimbi alichokisema kwa hii last note, na maswali machache kabisa kwa sababu ya muda, tutaenda round ya mwisho, kila mmoja atapata dakika 1.5. Can anybody be a mediator? Hilo ni swali. Yaani wanasema mediation is an art. Moja matarajio ya kuanzisha kwa utaratibu wa msuluhishi na mpatanishi binafsi ni kufungua wigo wa ajira kwa wataalamu chipukizi kwa vijana wanaotoka vioni. Je, ukiangalia vigezo vya wasuluhishi na wataalamu vinatoa fursa za ajira zilizotarajiwa? Kwa kiufupi sana, Msachanga, karibu. Alafu tutaendelea kwenye swala la benki ili tumalizie. Nashukuru moderator. Kuanzishwa kwa usuluhishi binafsi, niseme tu kwamba ni kweli kutatoa matarajio ya ajira kama ulivyosema. Ni kweli kwa vijana, maana tumeshasikia kwamba kuna msuluhishi binafsi ambaye pia ameweza kufanya kazi nzuri tu na nini. Ni kweli kutatoa matarajio ya ajira hayo, lakini pia mbali na kutoa hayo matarajio ya ajira, maana kwamba watu wataweza kupata vipato mbalimbali
kutokana na huo usuluhishi binafsi, lakini kutakuwa kuna faida nyinginezo, kwa mfano kupunguza habari za mrundikano wa mashauri huko mahakamani, huko ambako yako mengi, lakini pia kuna swala jingine la ile technicality, hata kiwa kuna hao wasuluhishi binafsi, ile technicality hata ya ufunguaji wa mashauri, ambapo unakuta kwamba ili kusudi ufungue shauri lazima ujipange, umwone mtaalamu akusaidie. Kinyume na hivyo, kama alivyosema Magimbi, utakutana na changa atakupiga PO, kwa utakwama tu. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanapatikana kwa kutumia hawa wasuluhishi binafsi, kama ikiwepo kwa mfano utaratibu ule wa kukwepa gharama. Maanake ili kusudi ufungue hilo shauri lazima kuna gharama ambazo utakuwa umeshaziingia, utaenda kuonana na wakili akusaidie kwa habari ya kuandaa. Lakini pia hata ule uhuru wa wapi mtu anataka tatizo lake liweze kusuluhishwa, kwa sababu anakuwa na uhuru wa kuweza kumchagua mtu wa kuweza kusuluhisha hilo tatizo lake. Lakini pia ni hata kwa habari ya ile watu, kwa habari ya kuweza kuwafikia watu ambao wanataka ile huduma. Maana unakuta mara nyingine inakuwa ni changamoto kwa habari ya watu kwenda kufika mahakamani. Mtu kisha mwambia tu ninaenda kufungua shauri mahakamani, maana ili kusudi ufikie hii mediation tunaizungumza ya iliyoko chini ya CPC, lazima uende kwanza mahakamani. Kwa hiyo mwingine ukimwambia tu kwamba tutaenda mahakamani na kwambia tangu nizaliwe sijawahi fika mahakamani, inakuwa ni shida. Kwa hiyo hii ya wasuluhishi binafsi ina faida yake pia ninavyoona. Nashukuru. Asante sana Mr. Chanya. Tuje kwa Mr. Lucas. Je, kuna umuhimu wa migogoro ya taasisi za kibenki inayotokana na mikopo ya kusuluhisha katika mabaraza ya kata? Karibu sana. Yeah. Kwanza ni declare interest kwa sababu TAMISEMI ndio watetezi wa mabaraza ya kata. Kwa maana ya usuluhishi, especially kwa mfano kwenye sekta ndogo ya fedha, wanaweza kufanya, lakini tutakuwa tumefanya kosa kama tutafanya kama tulivyofanya kwenye ardhi, tukawapa uamuzi. Na kwa sababu nakumbuka mabaraza kata mwanzo yalikuwa yanafanya vizuri, lakini alipokuja kupewa ule mzigo wa ardhi kuamua, walihama kabisa kwenye spiriti ya uanzishwaji wa yale mabaraza ya usuluhishi. Na hiyo ndio ilipelekea mpaka hata sasa kwenye usuluhishi nako wakapoteza tena hata integrity ya kuaminiwa kusuluhisha. Sasa kwa hiyo mimi nafikiri kama tunafikiri kwa maana ya usuluhishi na yakajengewa uwezo, yanaweza kufanya, lakini sio kuamua. Asante sana. Tumalizie kwa raundi hiyo. Mr. Walarik, ni kwa namna gani benki wanaweza kutumia fursa ya waamuzi binafsi katika kusuluhisha migogoro ya mikopo? Karibu. Asante sana Mheshimiwa Moderator. Jambo la kwanza kubwa sana ni kwamba banks ndio victim namba moja wa ucheleweshwaji wa kukamilika kwa migogoro katika mfumo wote wa mahakama, mfumo wote ule. Benki ni victim namba moja, lakini ultimate victim mkubwa ni uchumi. Uchumi unaumia sana. Fedha ambazo zinashikiliwa na mabenki na migogoro, fedha za benki zinazoshikiliwa kutokana na migogoro ni nyingi sana, na wajibu wa mabenki katika fedha hizo hausimami. Kama fedha hizo zinatokana na investor, fedha hizo zinatokana na deposits, responsibility iko pale pale. Sasa hii inaongeza cost ya mikopo manake. Sasa kwa mabenki manake ni nini? Kwamba usuluhishi binafsi ambao uko well constituted, wenye mamlaka, wenye uwajibikaji, utaalamu na uwezo wa kumaliza migogoro ni solution kwa benki. Naamini kabisa kwamba Mheshimiwa Jaji Mruma, kwenye kituo chako cha usuluhishi mtakuwa na positive experience ya willingness ya mabenki katika kusuluhishwa katika stages zile. Tunaangushwa tu na pande nyingine, lakini willingness yetu ile ni ya wazi kabisa, kwa sababu sisi kwetu win-win situation kwenye hizi fedha ambazo zinashikiliwa ni bora kuliko kusubiri hata miaka 3, 4, 5. Kwa hiyo mabenki yako tayari kwa wakati wote na yako tayari sana kutumia hizi alternative dispute resolution. Asante sana Mheshimiwa. Asanteni sana. Ms. Medley, you want to chip in?
Karibu kwa sekunde chache tu. Labda niongezee kwa vile niliandika paper in 2016 kwenye mambo ya alternative schemes ya resolving disputes in banking and financial sector. At that time I was working for a bank, so I run for these disputes for them to be effectively managed under my department. And in that paper, what I saw was that there is need for a separate scheme that the banks can work together in formulating that would basically cater for banking financial disputes. There's already a scheme for insurance, so the insurance ombudsman scheme, that works very well, I think. I'm not sure how effective, but it looks like it's working very well. So that paper proposed that sort of formula. We saw the bank, central bank, ambayo iliweza kupitisha kanuni za ilikuwa ni client desk sijui, lakini ile client desk inachukua migogoro ya chini ya milioni 5. So na kwamba ile client desk yenyewe iko ndani ya BOT. So banks and customers of banks will not be very confident in going back to the regulator who is actually, can be paid under the table by the bank that they regulate. So it has to be separated from the central bank and to stand alone as a scheme for these disputes to be channeled that way instead of coming to the courts and then the courts just have a whole list of banking disputes which should not be there in the first place. Asante sana, tunashukuru. Tumemaliza raundi ya tunaenda ya mwisho. Sasa raundi ya mwisho kila mmoja atapata 1.5. Hili ni common kwa watu wote. Tutaanzia upande ule, Mheshimiwa Jaji Mfawizi atakuwa mwisho. Tumepata experience nzuri kutoka kwa wenzetu Singapore. Tumeona migogoro yao kwa kiasi kikubwa inaisha kwa njia ya usuluhishi ama upatanishi. Sasa kwa upande wetu sisi na kutokana na mada yetu tuliyosikia toka asubuhi na hii mjadala iliyokuwa inaendelea, why not mediation? Kwa nini sio suluhishi? Tunatokaje? What is the way forward? Tuanze kwako Mr. Warwick, dakika 1.5. Asante sana. Nadhani hiyo experience ya Singapore na nchi nyingine zilizofanikiwa ina maana inatupa sisi opportunity kwamba tunasema we are not reinventing the wheel. Tunakuwa kujifunza. Na ni kitu rahisi sana kwa sababu sio kwamba sisi tuna zero. Tumeongea kwa muda mrefu hapa kwamba na sisi tuna kianzio tayari. Tuna mifumo tayari ipo. Tunachotaka ni kuboresha tu. Pengine kimeongelewa sana hapa swala moja kwamba awareness ya stakeholders ya umuhimu huu, na baada ya hapo awareness ya umuhimu huu wa hizo ADR system kama walivyofanikiwa wenzetu kule, to showcase kwamba wenzetu wamefanikiwa namna gani. Lakini jambo jingine, to showcase mafanikio yale madogo ambayo tunayapata. Kwa mfano ulivyoonyesha hapa Mheshimiwa Jaji Mruma, mafanikio yaliyopatikana kwenye kituo chako kwa muda mfupi, to showcase kwa stakeholders wetu, watakuwa na awareness na watakuwa na willingness ya kuingia. Na baada ya hapo tutajifunza kutoka kwa wenzetu walivyofanya zaidi, tutaendelea. Asante Mheshimiwa. Asante sana. Profesa Mashamba, karibu. Asante. Nina mambo matatu. La kwanza, nakubaliana na Mabel ni kwamba lazima tuwe na sera. Kwa sababu ukosefu wa sera ndio unasababisha tunakuwa hivi. Mpaka sasa hivi haijulikani ni nani anasimamia utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Yes, judiciary mna ile kwenu court annexed, lakini migogoro mingi iko huku nje na huko ndo kunasababisha tusiamini hata hiyo mahakamani. Kwa sababu kiniambia nende kwenye mediation wakati huko mtaani haziheshimiwi, nitakuwa na doubt. Kwa hiyo lazima tuwe na sera, ambayo pia jambo la pili nafikiri kwamba ndani ya sera au kabla ya sera lazima tuwe na uratibu. Sasa hivi kila mtu anafanya wanaita in silos. Hizi taasisi nilizokuwa nazitaja, pepa yetu mtaona tumeorodhesha maeneo 10. Na hili la court annexed mediation la 11 kwamba kuna mifumo mingi sana. Ukienda kwenye mabenki, ukienda kwenye hawa wanatoa utilities kama walio chini ya EWURA nao wana utaratibu wao. Lakini tumeshafanya consultations nao kama alivyosema Mandepo, kwanza kuna wengine hawana kabisa wataalamu. Yupo tu ofisa wa serikali amewekwa pale ndio anakuambia huyo ndio anadili na usuluhishi. Lakini pia zile kanuni zao, kwa mfano ile commissioner for minerals ameruhusiwa ku resolve disputes.
alivyotengeneza kanuni ukizisoma, actually zile kanuni za 2018 ni CPC, sababu anasema pleadings, atatoa judgment, ila shida ni mechanism ya enforcement. Kwa hiyo nafikiri uratibu ni jambo la pili la msingi sana. Na mwisho labda sasa, kwa sababu nyinyi mahakama, Mheshimiwa Jaji Mkuu, tayari mmeshaonyesha hatua, labda ni vyema mkashirikiana na Law Reform Commission na Tanganyika Law Society na hizi arbitral institutions kama TIAB na TIAC na NCC, to document basi, kama anavyosema mwenzangu Nitu hapa, hatujui best practice ni ipi. Yaani tunakwenda tu. Sasa huwa tunasema ukitunga sheria nzuri alafu utekelezaji kwa sio mzuri, unaonekana hauko serious na jambo unalofanya. Lakini kama tulivyokubaliana, mediation, arbitration, reconciliation na negotiation ni process muhimu sana. Asante sana. Profesa Mwashamba, tuje kwako. Mr. Mwandefu, karibu. Asante Mheshimiwa Moderator. Mimi binafsi nadhani kwa jinsi nilivyosikia, kimsingi ni kwamba mediation kama moja mfumo wa utatuzi wa migogoro, nadhani hatuwezi kukwepa, na umetusaidia na tulivyosikia kwa experience ya Singapore. Lakini kubwa zaidi, labda tuangalie tu setups zetu. Wengi tumezungumza, kuna matatizo yako kwenye sheria, yani mfumo ule wa kisheria. Kwa mfano tu, labda kuna director hapa wa CMA, tulivyoanzisha CMA tunaitwa Commission for Mediation and Arbitration. Sasa ukienda kwenye baadhi ya maeneo unakuta yule commissioner wa mediation ndio arbitrator pia. Kwa hiyo unaweza kukuta huko mediation ikiferi inaweza ikaenda kwenye arbitration. Lakini culture pia tuangalie jinsi sisi wenyewe tunavyo conduct upande wa mawakili, lakini upande wa dawa unapokwenda kwenye mediation, lakini pia upande wa mediators, whether judges au magistrates au ni private mediators. Dhana ya ku undertake his training ni muhimu sana, sababu kuna maeneo tofauti ambayo tunapaswa tuyashughulikie. Mwingine anaweza akawa hana capacity kwenye eneo hili, akawa na capacity kwenye eneo, lakini kwa sababu amekuwa pale designated kama mediator anapewa tu case. Kuna changamoto kwa wenzetu National Construction Council, nadhani mawakili wana experience kwamba kesi nyingi unakuta wanawapa maengineer, lawyers wengi wako enrolled kule, lakini apewi kesi ya utaratibu. Kwenye upande wa serikali kwa mfano, napendekeza arbitrators, naenda kwenye dispute kubwa, mshangaa arbitrator wenu wanatafuna pipi tu toka mmeanza mpaka mnamaliza. Sema kwa nini? Ili eneo hili inawezekana kwamba wenzake wanalijua zaidi kuliko nyinyi. Kwa namna ya kuvet pia watu ambao tunaweza kuappoint kwa mediators na kadhalika. Lakini la mwisho, nadhani sababu mfumo wa mahakama utatusaidia kureplicate pale wenzetu wa law school, nadhani kwenye eneo ile idea labda tuongeze nguvu kidogo kwa ajili ya kuboresha namna gani tuweze kupata watu wote wana mawakili, lakini pia tupate hawa watakuja kuwa mediators, lakini na kuweka mifumo ambayo standards, nadhani Madeline amezungumza hapa, namna gani ya cooperate OPs, operation procedures ziwe nyingi kwenye kila aspect, apart from zile regulation ambazo tunazo kwenye CPC, lakini labda disputes zinazohusiana na madini tudili vipi, kadhalika. Lakini kwenye criminal, nadhani Mheshimiwa Magimbi umezungumza, tulipokuwa tumeanzisha kwa mfano plea bargaining, intention was to mediate masuala ya criminal cases. Lakini huko nyuma nadhani kwenye baadhi ya sheria ukiangalia kuna compounding offenses. Sasa nadhani application tu hiyo ni apply, lakini kuweka utaratibu labda wa kikanuni au wa kisheria ambao utasaidia sasa kupunguza hiyo. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Mr. Lucas, karibu. Asante. Mimi labda la kwanza ni kuifanya mifumo iwe function, ifanye kazi. Ukiacha kwa mfano mfumo wa mahakama umejikuwa unajitahidi kuwa functional, mifumo mingine kila siku kicha unazidi kutokuwa functional. Nichukulie kwa mfano mfumo wa kwangu mimi kule kwenye serikali za mitaa, wambaza kata, usuluhishi, kila siku unazidi kunani, maana unatakiwa ufanye uwe functional. Lakini la pili, mbali ya kufanya kuwa functional, ni lazima tuendelee kujenga spirit ya kusuluhisha kwa wananchi, kwa sababu wamekuwa na miaka mingi
ya ugomvi. Kwa hiyo wana spirit ya ugomvi. Sasa lazima tena uanze kuwaondoa kwenye spirit ya ugomvi, kurudisha kwenye spirit ya kusuluhisha. Hiyo inahitaji muda na kuimpata, lakini pia tulishaiongelea mara nyingi sana hiyo ya wataalamu wetu kuanza kujibadilisha kutoka kuwa litigant na prosecutor tu peke yake na kuwa sasa wana spirit zote. Ni hayo tu. Asante sana Mr. Lucas. Ms. Madeline, tunamalizia. Asante Mheshimiwa Afan. Nadhani mengi yameshasemwa in terms of getting to where those who have been successful, such as Singapore. I think kwangu mimi kwa hizo dakika ambazo nimebaki nazo, nadhani nitaenda tu kusummarize kitu ambacho nilikuwa najaribu kuweka mbele, na hiko ni kuangalia sheria yetu na kufanyia kazi sheria zetu ili tuweke mfumo ambao utaweza kurecognize recognition and enforcement of private settlement agreements, and of course recognizing the Singapore Convention, adapting it and having it domesticated in our laws. Sheria hizo pia kwenye hiyo kazi ambayo tutakuwa tunategemea kuifanya ni iweze kurecognize hizi different domains za disputes such as community, criminal and the likes. Sheria hiyo pia iweze kuestablish na kujibu lile swali la why not, who will pay the fees, na hilo swali linaweza kujibiwa na kuwepo na mfumo mzuri wa kuwezesha wale waendesha usuluhishi, na pia mahakama kwa kazi zake za kuweza kupromote na kuencourage mediation iwe na fund husika ambayo itawezesha kwa in terms of financial means. Nadhani pia ili tuweze kufika hapo tusisahau ile concept ambayo ilikuwa introduced kwenye CPC 1996 I think or 4, ambayo iko very clear, multi-door. So we need to be clear as to what this multi-door does. So transparency in terms of how these referrals are taken to the private actors. So that transparency I think also comes with the informational aspects shared by my colleagues, kwamba tukiwa tunaelewa zaidi ile mifumo zile kazi ambazo zimetendwa na private actors au private mediators, zina mafanikio yoyote, then hiyo nayo itaweza kufungua hii fani ya mediation zaidi. And also just cultural wise, we need to understand kwamba kwa wakati huu mediation is the new arbitration. Wakati huo tulikuwa tunakimbilia arbitration kwa vile tulikuwa tunaiona ina advantages zake za confidentiality, a procedure that is alike to the court process and so on and so forth. Lakini tukiangalia most of the scholars na Professor Halley, I think, there's a paper I read a couple of years ago by one Professor Halley ambayo anasema kwamba kwa jinsi arbitration ilivyoweza transform na ikawa zaidi kuwa more costly and very highly procedural and so on and so forth. She argues that mediation is the fallback, and so being that it is the fallback and it is being recognized as the new form of dispute resolution, not only by private practitioners but also international organizations, then I think we need to have that mindset enshrined or embedded in our society through awareness raising, as pointed out, and reduce the barriers of entry. Hii issue ya accreditation nayo somehow inaweka barriers of entry, so we need to slightly reduce that barrier so that we can have more
mediators in the country. Thank you. Asante sana. Tuje kwako Mr. Harold. Nashukuru sana, najua kwamba wenzangu wamesha conclude kila kitu, na mwalimu wangu alinifundisha kwamba if you want to be a good boarer, try to say everything. Mimi sitasema kila kitu, nitasema machache sana ambayo namalizia. Wengine wote wameshazungumza na nayaunga kama yalivyo. Mambo mawili makubwa. La kwanza, tufanyeje, how do we move out? Tutumie vyombo vilivyopo. Tayari tuna institutions ambazo zipo, tumezianzisha, lakini matumizi yetu kwazo bado sio kama ilivyotegemewa. Kwa hiyo tuanze kwa kutumia zile taasisi ambazo tulijikomiti kuzianzisha. Yaani hiyo ni sehemu ya kuanzia. Nikiangalia kwa mfano TIAC, ni taasisi ya usuluhisha migogoro ya kimataifa, lakini idadi ya watu wanaokuja inasikitisha. Lakini taasisi yetu na iko open ile 8 hours a day pale Wakili House, lakini watu wanaoitumia kwa ajili ya kusuluhisha migogoro yao bado ni wachache sana ukilinganisha na mategemeo ambayo yalikuwepo tangu mwanzo, na gharama zake bado si gharama kubwa. Tungeweza kuanzia hapo. Anasema zile taasisi ambazo tayari zipo za utatuzi wa migogoro, za upatanishi na usuluhishi zianze kutumika. La pili, tunapaswa kuanza kujipanga zaidi. Mimi ninafuatilia sana mabadiliko ya kiteknolojia yanayotokea duniani sasa hivi, na naomba niipongeze mahakama kwa kudigitalize. Najua mahakama imeenda mbele sana kwenye digitalization. Ile pesi ya digitalization ya mahakama kwa ajili ya kusaidia access to justice, nilitamani iwe reflected kwa wadau wengine ambao na wenyewe wanachangia katika upatikanaji wa haki. Kwa hiyo nilitamani kuona matumizi ya teknolojia yakiongezeka zaidi katika utatuzi na usuluhishi wa migogoro, ambayo inaweza kurahisisha, badala ya mtu aliyeko huko mbali kusafiri kuja kwenye kituo, anaweza akafanya video conference kule aliko na akatatua mgogoro wake bila kuingia gharama, kwa sababu lengo kubwa ni kupunguza gharama za wale wanaotumia hii njia mbadala ya kwenda mahakamani, njia mbadala ya utatuzi wa migogoro. Kwa hiyo tujiongeze kiteknolojia, tuige mfano wa mahakama, pengine na mahakama pia kama kuna chenchi imebaki kidogo, kwa wadau wenu wa karibu muwawezeshe ili waweze kutumia ule mfumo vizuri wa mahakama wa digital. Na pia kuna mabadiliko makubwa yanakuja ya teknolojia, pengine tuanze pia kufikiria challenges za future kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Sijajua vizuri pale ambapo badala ya kuwa na human resource manager ofisini kwako umeweka robot au mashine ambayo iko automated, ina manage wafanyakazi wako wote. Inapotokea mgogoro anakwenda employer, alafu anaambiwa aende na afisa kazi wake. Sasa pale utapeleka li robot likamedate. Kwa hiyo kuna vitu vingine pengine soon vitakuwa obsolete. Tuanze kufikiria pia how do we move forward. Lakini jambo lingine ni ombi kwa Law Reform Commission of Tanzania. Law Reform Commission of Tanzania ina jukumu kubwa sana, mandate yake jana na marekebisho ya sheria. Nilitamani kama tulivyojifunza kutoka Singapore, aina mbalimbali za mediation au kulingana na aina za kesi, tungeweza Law Reform Commission ikatusaidia kufanya study kuona hizo aina tofauti na procedure ngapi tofauti gani procedure aina tofauti zinaweza kutumika kwenye utatuzi wa migogoro katika aina tofauti ya migogoro. Nadhani Law Reform Commission kwa kushirikiana na wadau wakubwa kama mahakama, Tanganyika Law Society na wengine, inaweza ikasaidia sana. Mwisho wa siku hata hizi tunazosema sera ya mediation itakiwa iongozwe na research ambayo imefanyika. Kwa hiyo nilitamani kwamba study kama hiyo inaweza ikafanyika mapema, ika-inform the rest of the processes in future. Na pia isaidie kwenye taasisi zingine ambazo zinahusika sana kupunguza backlog mahakamani. Kwa mfano taasisi zilizoko kwenye community mediation, taasisi za dini, taasisi za kijamii, ziko nyingi, wanafanya kazi kubwa sana na wanapunguza ile backlog ambayo ingeweza kuja mahakamani na wenyewe, lakini hawako properly coordinated. Kwa hiyo ina maana Law Reform Commission ingeweza kutusaidia pia kuangalia na zile traditional means za dispute settlement na zenyewe zinafanyikaje, kwa sababu tunataka tuende na holistic approach ya kuaddress swala zima
la utatuzi wa migogoro kwa kutumia njia badala tu ya kutegemea mahakama. Ningetamani hiyo ifanyike. Bila shaka ni mapendekezo yangu, naomba niwasilishe. Asante. Asante sana. Nashukuru sana moderator. Vingi naona wenzangu wameshazungumza, lakini mimi tu niseme kwamba mwarobaini ambao ninaona kwamba muhimu sana ni kwa habari ya elimu. Elimu ni ya muhimu sana kwa jamii kwa ujumla. Maanake hata kweli kuna hizo institution ambazo zinaweza kusaidia habari za usuluhishi, lakini wananchi wasipopata elimu kwa habari ya hizo institution zilizopo, bado tunakuwa ni kazi bure. Unaweza kuzungumza kwa habari ya kuzinanizi sheria hizi kwamba angalau ziwe kuzihomonize, lakini bado tu swala la elimu, swala la mtambuka, na huo ndio mwarobaini, kwamba elimu kuanzia wasuluhishi wawe ni mawakili, pia kwa habari ya wanafunzi ambao wanasoma kuanzia huko elimu ya LLB mpaka kuendelea mpaka vioni, itasaidia sana kwa habari ya kufanikisha swala la usuluhishi. Nashukuru. Asante. Mimi kwa sababu niliweka mwisho na vyote vilishaongelewa, sasa naomba ni personalize. Naomba niongelee from the judiciary perspective. Ulituambia tuangalie experience from Singapore. Labda niseme tu, naomba ni comment vile ambavyo sisi tumesha achieve kutokana na tulichokisikia kutoka kwa Ms. Joyce. She talked about, at some point she talked about online dispute resolution. Nadhani hata kwenye ile plaque pale inaonyesha kwamba sisi tumesha online dispute resolution, na labda tu kwa tip, online dispute resolution imekuwa inatusaidia sana kufanya watu sometimes remote mediation. Kuna kwenye Professor Mandepo wakati anaongea alikuwa anaongelea challenges za decision makers kutokuhudhuria kwenye mediation. Kwa hiyo mtu anakuja wa kutoka kwenye kampuni ambaye sio kitu kwenye kauli ya mwisho. Sasa zamani ilikuwa a bigger hindrance kwenye mediation, lakini sasa hivi we can connect them. Hata kama ni a multinational corporation, tunaweza tukawa connect from wherever they are, tunafanya mediation na unajikuta mna come to a solution kutokana na kutumia technology, kwa kutumia online dispute resolution. Alikuwa anaongelea pia, she talked about structural procedures. Nadhani tunajua kuna amendment za 2019, tumetengeneza procedure yote. Yani sasa hivi it's like you're walking on an ice road, unateleza tu kwamba inakwambia after 7 days frame issues for the purpose of mediation, utakuwa uwapie siku fulani kwa mediator na kila kitu. Kwa hiyo sasa hivi sisi our systems are well structured, zinaeleweka na tunaendelea kupata elimu. Kwa hiyo in a way tukiangalia na experience ya Singapore kwa upande wa court annexed mediation, sisi mahakama tumeshapiga hatua. Labda kwa ajili ya future sasa ni sisi kama alivyosema tuwachukue na wenzetu, sasa tuhakikishe tunakwenda nao na wasituogope sana. Okay, when we wear those robes we have what we are. Lakini otherwise for the purpose of sharing experience na nini, mnaweza mkaja kuborolifu, mkatwazima, mkaja kusema Miss Madeline karibuni, how did you get here, get there wote, incorporate wote, pengine wa Dodoma atakaa Dodoma, hata kuwa na haja ya kuja Dar. Kwa hiyo sisi sasa hivi nadhani role yetu kubwa kama mahakama ni kwa stakeholders, kuhakikisha tunawakamata mkono, tunawaingiza kwenye ile system, tunakwenda nao. Lakini otherwise in terms of kwamba kumepiga hatua kwa kushare experience ya Singapore, naomba ni mcomment Mheshimiwa Maruma, naomba ni wacomment wastaafu waliokuwa majaji in charge wa mediation center. Tuko almost there. Yani tunaweza tukaringa kwamba kwenye international standards kwenye mediation kwa mahakama tunakwenda mbele. Kwa hivi tunawaita tu stakeholders na tunawakaribisha. Mheshimiwa Jaji Mkuu tuliwaambie tunapata wageni kutoka nje wanakuja kushare experience kwetu. Tushapata jaji kiongozi kutoka Uganda, tulipata jaji president wa Zimbabwe na wengine wanaendelea kuja na wanatuma salamu. Jaji president wa Zimbabwe alikuja kuangalia mifumo yetu inafanyaje ya paperless. Wakati tuko airport tunapokea, tunaongea naye, tukamgusia kuhusu mediation.
alireschedule ratiba yake kwa kile alichokisikia, akaomba kwenda kutembelea mediation center ili aone sisi tumefikaje. She was really impressed. Kwa hiyo sometimes wakati tunaongelea challenges pia tukubali kwamba na sisi tumefika somewhere, na alisemi wote wengine tunawakaribisha twende wote kwa pamoja. Tunakwenda, hatutaki kwenda speed sana, tusije tukawaacha sana nyuma. Tunawakaribisha wadau wetu kwa sababu tunakwenda na hivi vitu na tunaona faida zake. Challenges tulizo nazo ndio hizo, kama labda tuendelee tu kufanya awareness, tuendelee kuincorporate stakeholders, lakini kwa upande wetu tunaweza. Asante. Hivi nafanya kazi, naomba ninawashukuru sana presenters na discussant wote. You did a wonderful job, well done. Nahodha wenu hamkuniangusha kabisa. Tuitamani tu safari endelee, kwa sababu tu ya muda imebidi tu tuishie hapa tulipo, lakini I know there are many more events like this to come in the future. Nitoe fursa hii kipekee Mheshimiwa Jaji Mfawizi kwa event kuandaa hii na kunichagua kuwa moderator ama nahodha. Asante sana, pongezi nyingi. Kutakuwa na mpasho wa aina yake kabla hamjaondoka, na kushukuru tena. Kuna hizi kadi, ukiangalia utafikia kadi ya harusi. Asubuhi nilivyoamka nikasema I should, you know, when you are living today you never know what's going to happen tomorrow. So unajua maisha yapo mkononi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikawapatia discussant pamoja na presenters kwa wish heri ya mwaka mpya, na vivyo hivyo baadhi ya walimu wangu ambao walinifundisha, na nikasema basi na high table na wenyewe wapate kuwa na haya maneno, na yameandikwa kwa mkono na hamna kitu kingine zaidi ya kusema heri ya mwaka mpya, na watakia majukumu mema, kazi nzuri, kazi endelee. Having said that, sasa tuje kune mpasho. Mpasho utakuwa ule makofi matatu ya nguvu kabisa wakati wanainuka, lakini alama ya vema itakuwa kazi nzuri, kazi endelee. How do you see it? Wanawake tupo? Wanaume? Safi sana. Mahakama ya Tanzania? I want to hear from you. Mahakama ya Tanzania? Lauda. Mahakama ya Tanzania? Vilihi. Jamani, salafu yetu ya Kizaamu isahau. Anyway, ni muhimu sana kujua lugha zetu za Kitanzania. Kwa hiyo tupige makofi matatu kwa nguvu. Kazi nzuri, kazi endelee. Kazi nzuri. Asanteni sana. Sasa kabla sijaondoka, nyameza mkaondoka, I just want to say a few words ambao kabla sijaingia kukaa kwenye kiti, ni kwamba the courts of nitaka end up with the quotation, the courts of this country should not be the places where the resolution of dispute begins. They should be the places where the disputes end after the alternative methods of resolving disputes have been considered and tried. Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa wote mliokuwepo hapa, mabibi na mabwana, masuala ya usuluhishi na upatanishi yamesisitizwa sana kwa kiasi kubwa kune dini zetu, ikiwepo kune Quran pamoja na kune Bible. Naomba ninukuu kitabu cha Mathayo, nasema hivi: heri ya wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Inasema hivi, narudia tena, heri ya wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Na kwenye Quran pia imesisitiza katika sura ya 4 na sehemu ya aya ya 28, ile nilotaja Matthew ni sura ya 5 aya 9 mpaka 12.
Kwa kuna Qur'an wanasema kwa Kiarabu asulun khairun. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Dr. Jaji Fatma, mwongozaji wa mada yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni wengine wote mtakubaliana na mimi kwamba kwa nini sio usuluhishi, si ndio eh? Kama tunakubaliana hivyo, basi naomba makofi mengi sana kwa wawezeshaji wetu pamoja na mwongozaji wetu. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, kwa heshima kubwa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, naomba sasa niwarejeshe katika sehemu iliyoandaliwa pale kwa ajili ya kuendelea na hatua nyingine. Karibuni sana. Wageni wetu, nawakumbusha tu kwamba rangi zilizopambwa katika ukumbi huu ni zile rangi zinazoashiria usuluhishi, mapatano na maelewano. Hizi ndio rangi zinazotumika katika kituo chetu cha usuluhishi, lakini nawakumbusha madhumuni ya hafla hii ni kutoa tuzo na kutambua mchango wa wasuluhishi ama watu waliofanya kazi nzuri katika utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa mujibu wa ratiba naomba nimkaribishe Mheshimiwa Jaji Zahra Maruma, jaji mfawidhi kituo hichi cha usuluhishi, ili aweze kuja kukukaribisha wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuzungumza na hadhara iliyokuwepo hapa. Karibu sana Mheshimiwa Jaji Maruma. Nashukuru kwa nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwanza naomba ni kushukuru kwa uvumilivu wako kwamba tumeenda nje ya muda, lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu alikuwa ananiambia usijali, tuendelee. Lakini mimi nilichokisoma pale, ameadopt zile skills za mediation. Lazima uwe patient. Lakini pia niwapongeze na nyie, tumekaa kwa muda mrefu bila ku stretch, mmevumilia, na hichi ndicho kinachotokea kwenye usuluhishi. Kwa wale ambao tunafanya nao usuluhishi kama Mr. Chua au sijui kama Lugua yuko leo. Lugua alikuwa, yes. Mheshimiwa Jaji Mkuu, wakili Lugua alikuwa na kesi ambayo alikaa nayo kwa miaka 20 na ni kesi ya ardhi, na ilikuwa ni vigumu sana kusuluhisha ule mgogoro. Kwanza mimi nilikuwa simuelewi yeye, mwisho nikamuelewa yeye, nikawa siwaelewi parties, lakini mwisho wa siku yeye ndo alionisaidia kubadilisha zile mindset za wale parties. Lakini kizuri au sijui ni kizuri au ni kibaya, kumbe wale parties tuliokuwa tunafanya nao usuluhishi, kulikuwa kuna mtu behind the scene ambayo kumbe ukikaa ukiongea na wale watu wanaona mantiki lakini hawatoi decision. Wanaona mantiki hawatoi decision, lakini ukiwapa room ya kwenda nchi wakirudi wanakuja vingine. Baadaye baada ya makubaliano kuwa tumesha sign, yule mtu watatu ndo alijitokeza na akatushukuru. Baada ya hayo, Mheshimiwa, bila kupoteza muda, naomba sasa nikukaribishe Mheshimiwa mgeni rasmi. Waheshimiwa wageni waalikwa, Mheshimiwa Jaji Mkuu amekuwa ni mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kwa nini usuluhishi ufanye kazi vizuri. Kila siku swali lake ni hilo. Lakini sasa tunaona tunaanza kujenga utaratibu mzuri wa kushirikiana na wadau. Kumbe tukitumia vyombo vilivyopo, mifumo iliyopo, huenda tukamaliza hili tatizo. Ni kwamba tu tumerelax, lakini vitu vipo. Hebu tuvifanyie alafu tuone vina changamoto gani ili tuendelee. Mheshimiwa, baada ya kusema haya, sasa naomba nichukue fursa hii ya kukukaribisha ili tusikie nasaha zako pamoja na matendo yaliyobakia. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Sijui tusimame kwa kustretch au naomba tukae, ingawa tulihitaji sana kusimama, au sio jamani?
Mheshimiwa Zahra Maruma, jaji mfawidhi kituo cha usuluhishi, waheshimiwa majaji wafawidhi mliopo, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu mliopo, waheshimiwa majaji wastaafu mliopo, mwakilishi wa mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Olisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama, Mheshimiwa Sylvester Kainda, msajili wa mahakama ya rufani na kaimu msajili mkuu, waheshimiwa makatibu wakuu waliopo, Mheshimiwa Registas Kayoza, kaimu msajili mahakama kuu, watendaji wote wa mahakama kuu na wa division zote, waheshimiwa naibu wasajili mliopo, waheshimiwa mahakimu wote, kwa kweli na wageni wote na wadau muhimu ambao mmefika hapa, naomba nianze kwa kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu za Mahakama ya Tanzania. Awali ya yote, kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuona mwaka huu wa 2024. Niwatakie nyote heri ya mwaka mpya. Pili, kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania, ninapenda kushukuru Mheshimiwa Jaji Mfawidhi kituo cha usuluhishi kwa kuandaa na kunialika katika hafla hii ya kihistoria ambayo ni mahususi kutambua michango ya wadau mbalimbali wa ndani na nje ya mahakama katika utatuzi wa migogoro ya madai kwa njia mbadala, na vile vile kuzindua taarifa ya utafiti ya matumizi ya njia mbadala ya utatuzi wa migogoro kwa mkoa wa Dar es Salaam. Aidha, nichukue fursa hii kuwashukuru wadau wote ambao umeona umuhimu wa kuhudhuria tukio hili katika jitihada za kuhamasisha matumizi ya njia mbadala ya utatuzi wa migogoro. Leo tumekaa muda zaidi ya masaa matatu, tumesikia mada nzuri sana, tumesikia discussion nzuri sana, na kwa kweli hata mimi nimejifunza mambo mengi kiasi kwamba nasita kuendelea na hotuba niliyotayarisha, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo pengine ningepata muda ningeyarekebisha kidogo ili niwe current kama nilivyopata taarifa ambazo nimepata kutoka kwa wadau mbalimbali. Pia ningependa kuwakumbusha kwamba yale ambayo tumeongea leo kuhusu utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala zinaendana vile vile na falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, zile R4 zake: maridhiano, upatanishi, kuvumiliana, kuishi pamoja na kujenga nchi. Nadhani yote ambayo tumekuwa tukizungumzia hapa leo yanaendana kabisa na falsafa hiyo. Na vile vile napenda kutambua ushirikiano wenu katika kufanikisha tukio hili la kwanza kabisa la aina yake ambalo limewakutanisha wadau muhimu sana katika eneo la usuluhishi. Na kwa kweli leo tumeweza kuona kwamba tuna utajiri mkubwa sana wa uzoefu na uelewa katika hili eneo. Pengine tunachokosa ni coordination na kuwekana sawa, kuweza kujua nani ana umahiri katika eneo lipi na anaweza kusaidia katika eneo lipi. Kama Jaji Mfawidhi alivyosema katika neno la utangulizi na pia katika barua zenu za mialiko, hafla hii inalenga kuwatambua na kuwapa tuzo wadau wote wa mahakama ambao walifanikisha matokeo mazuri katika usuluhishi katika kipindi kilichopita. Na ninaamini hii itakuwa ni mwanzo wa shughuli kama hizi ambazo tutakuwa tunafanya kila mwaka ili tuendelee kutambuana, kupongezana na kujifunza kutokana na uzoefu ambao tumeupata kutoka katika hili eneo ambalo ni muhimu sana. Kila mdau kwa namna moja au nyingine ameweza kuchangia kwa namna ya kipekee katika kuleta matokeo chanya na pia kutoa fursa kwa wananchi kufahamu njia sahihi ya usuluhishi wa migogoro yao pasipo kwenda mahakamani, au kwa migogoro ambayo iko mahakamani kuhakikisha migogoro hiyo inaondolewa kutoka mahakamani na inakamilika katika usuluhishi.
Wakati tukiendelea kujumuika pamoja kwenye hafla hii fupi, hebu tuchukue wasaa wa kutafakari umuhimu wa mafanikio haya. Kila mmoja wenu akitafakari katika eneo hili la usuluhishi, mtagundua kwamba tumepiga hatua kubwa sana 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 katika hili eneo ambalo ni muhimu sana. Ningependa kumshukuru vile vile Jaji Mfawidhi kwa kuendeleza kauli mbiu ya siku ya sheria ya mwaka jana. Mtakumbuka mwaka jana kauli mbiu ya siku ya sheria ilikuwa umuhimu wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi katika kukuza uchumi endelevu, na tulisema kwamba mahakama na wadau tuna wajibu. Kwa hiyo aliweza kuendeleza kauli mbiu hii na kuhakikisha kwamba mazungumzo na majadiliano katika eneo la usuluhishi linaendelea, na ningependa kumshukuru sana kwa eneo hilo. Faida nyingi ambazo zimetajwa leo kwa nini tuwe katika usuluhishi, sidhani kama ni mwafaka kwangu kuendelea kuzitaja tena, kwa sababu karibia wote tunafahamu faida nyingi za usuluhishi, na pengine faida za usuluhishi tutazielewa vizuri kama tutarejea baadhi ya mashauri ambayo yalichukua muda mrefu sana mahakamani, ambayo yameweza kukamilika kwa muda mfupi sana. Katika siku ya sheria mwaka jana, katika hotuba yangu niligusia shauri moja la jijini Mwanza, na nadhani kuna haja mkipata muda mrejee hiyo hotuba yangu ya mwaka jana kuhusu mgogoro wa bwana mmoja anaitwa Felician Ferdinand dhidi ya shirika la umeme TANESCO. Tatizo lilianza dogo sana la kukatiwa umeme, lakini lilichukua zaidi ya miaka 15 hadi mahakama ya rufani. Na siku inafika mahakama ya rufani, nilikuwa kwenye jopo, tukaambiwa kwamba Felician mwenyewe ameshafariki na walikuwa wanaomba muda ili waingie kwenye mkondo wa kutafuta msimamizi wa mirathi, na hiyo ni safari nyingine ya upotezaji wa muda ambao ungeweza kukamilika. Na alichokuwa wanabishana ni fidia shilingi milioni 10 tu, lakini ukiangalia miaka 15 ambayo walipoteza mahakamani na gharama ambayo TANESCO walikuwa wanatumia kuwaleta mawakili kutoka Dar es Salaam, utakuta gharama ile ya uendeshaji wa lile shauri ilikuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo pengine tutafute maamuzi mbalimbali ambayo ni ya muda mrefu, yamechukua gharama kubwa, tuweze kujenga hoja kwamba njia muhimu ni usuluhishi. Naomba nichukue fursa hii vile vile kuwapongeza wote watakaopewa tuzo leo kwa juhudi zenu za kufanikisha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, na vile vile nikipongeze sana kituo cha usuluhishi, kimejijengea heshima ya kuweza kutuvuta wote kwa pamoja. Tumezungumza hapa leo tukaambiwa kwamba kuna visehemu vingi sana ambavyo vinashughulika na usuluhishi, lakini hafla ya leo inaonyesha kwamba kituo cha usuluhishi kimefanya jambo la umuhimu sana la kuweza kutuvuta pamoja, na kwa muda wa masaa matatu tumeweza kuibua masuala ya msingi sana kuhusu sera, kuhusu mifano kutoka nchi mbalimbali ambayo yalikuwa na mafanikio, kuhusu pingamizi mbalimbali ambazo pengine zinazuia watu mbalimbali wasipende usuluhishi. Kwa hiyo tuna mambo ya kuanzia katika hafla ya leo, na nadhani katika tafiti ambazo tutazifanya tutakuwa na mawasilisho mengine ambayo yatatuongeza zaidi tutakapokutana. Kwa hiyo nakupongeza sana sana Mheshimiwa Jaji Mfawidhi katika kutuleta hapa leo na kutukutanisha. Moja ya maboresho muhimu ukisoma katika maandiko mbalimbali, moja ya maboresho ambayo ni muhimu sana katika karne ya 21 ni usuluhishi. Na maboresho haya yanatokana na ukweli kwamba taratibu zetu za kimahakama, sheria zetu za mienendo ya madai, mienendo ya jinai, yote zilitungwa katika maudhui ya karne ya 18, 19. Na ndio maana kuna wakati fulani profesa mmoja kutoka Marekani alikuja
alivyosoma sheria yetu ya madai, Civil Procedure Code, alivyosoma Criminal Procedure Code yetu, alivyosoma Law of Evidence, aliandika paper na kusema kwamba sheria zetu ni very very archaic, ni za kizamani, zina kona nyingi sana ambazo ndio zinaweka fursa ya mapingamizi, zinaweka fursa ambayo kesi pengine inakamilika, lakini anaweza kurudi mahakamani na kushow good cause, kazi inaanza upya. Kwa hiyo kuna haja tunapokuwa tunazungumzia usuluhishi, tusisahau kuangalia upya sheria zetu zote, tuangalie business process, court business process katika hizi sheria. Je, kuna haja ya mgogoro wa ardhi uanzie kata, uende baraza la ardhi, uende mahakama kuu, na mahakama kuu kuna mapingamizi mengi, kuna applications mengi, uende court of appeal, alafu hapo uwe na nchi yenye sheria ambayo ni shindani katika biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa sana katika mifumo yetu ya sheria, ina michakato mingi, ina kona nyingi. Sasa kwa bahati mbaya taaluma yetu ya sheria imejengwa kwa kutegemea hizo kona. Ndio maana mawakili watakwambia hapo tunapata chakula chetu, bila hizo kona hatuwezi kupata hizi chakula. Kwa hiyo ule ucheleweshaji kwa wengine ndio faida inayowapa kipato. Kwa hiyo kuna haja kabisa ya kuangalia sheria zetu upya kabisa. Na kuna wengine wanadiriki kusema hata elimu yetu ya sheria kuanzia vyuo vikuu, shule ya sheria imejengwa katika maudhui ya karne ya 18, karne ya 19, na ndio maana tunapata shida sana katika teknolojia. Utandawazi na mapinduzi ya teknolojia yameleta mageuzi ambayo sheria zetu haziwezi kumudu. Ukienda nchi zingine hawasomi masomo ya shahada ambayo tunasoma sasa. Wameshaongeza masomo ya teknolojia, wameshaongeza masomo ya biashara, kwa sababu dunia imebadilika. Na ukisoma mikutano ya World Economic Forum, wanasema kati ya taaluma ambazo ziko hatarini kupotea kutokana na mageuzi ni taaluma ya sheria. Na tunaweza kupotea kwa sababu bado tunakanyaga katika maeneo yale ambayo mababu zetu walikanyaga wakati dunia imebadilika kabisa. Sasa tuangalie eneo la usuluhishi, lakini vile vile tuangalie court business process yetu. Je, ni shindani? Ukiangalia zile process zetu ndio zinaweka nafasi ya mashauri kuchukua zaidi ya miaka 5-6. Kwa mfano, mahakama ya rufani tumejitahidi sana kuanza kupunguza muda wa shauri lililosajiliwa liondoke, lisizidi miaka 2. Kuna baadhi ya wateja walikuwa wanalalamika kwamba tunaenda kwa kasi sana, kwa sababu yeye anajua akishakata rufaa mahakama ya rufani kila kitu kitasimama na ataendelea kuvunja au kupata faida kutokana na makosa yake. Sasa mfumo unavyoenda kwa kasi, wale ambao kipato chao kinatokana na huo ucheleweshaji hawatapenda hayo mageuzi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi sana ambayo tunatakiwa kuyafanyia kazi. Wenzetu Wizara ya Elimu wameangalia upya mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu ya sheria hatujauangalia, na hata marekebisho ya sheria tunayofanya bado tunafanya vipande. Hatuangalii marekebisho ambayo ni kwa ujumla. Ndio maana unakuta tunakuwa na changamoto nyingi sana. Hata wakati tunabadilisha sheria unajikuta tunabadilisha kwa marekebisho madogo. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo ningeona tungeweza kulifanyia kazi. Eneo lingine ambalo limezungumzwa sana ambalo ni muhimu ni mabadiliko ya fikra na mazoea. Hili ni eneo ni gumu sana.
huwezi kufanya maboresho eneo lingine bila kuangalia fikra, organizational culture. Unapotaka kufanya maboresho lazima uangalie organizational culture, na kuna culture fulani ambayo imejificha, tabia, behavior zimejificha, ambayo ukileta tu mageuzi bila kusoma kilichojificha, hayo mageuzi yatapigwa vita sana. Na taasisi ambazo zimefanya maboresho, kwa mfano mabenki, ukisoma maandiko ya mabenki utaona walipambana sana na culture za zamani za ujanja, wizi, na wengine walidiriki hata kuwaondoa watumishi wote na kuanza upya na culture mpya. Kwa hiyo eneo la culture ni muhimu sana sana sana. Bila kuangalia culture na utamaduni, mindset, tutafanya maboresho, tutakuwa na rasilimali, lakini tutafikia katika hali ambayo haitakuwa nzuri sana. Kwa hiyo mimi pengine niishie hapo kwa kuwashukuru sana na kuahidi kwamba mahakama iko tayari kuendelea kushirikiana na wadau wote katika eneo la usuluhishi, na ndio maana tumeanzisha kituo maalum cha usuluhishi. Sasa hawa ndio kama wa think tank, kila siku wanafikiria usuluhishi na ndio wanatushauri katika maeneo ya usuluhishi, na nadhani hawa ndio nyinyi, kama mna chochote ambacho mnataka kuwasiliana na mahakama, muwasiliane na kituo cha usuluhishi ambacho ni kituo ambacho ni muhimu sana. Kwa hiyo nimalize kwa kuwapongeza na kuwashukuru sana wadau mbalimbali, kwa sababu tunategemea nyinyi ndio mtakuwa walimu katika eneo la usuluhishi, na nyinyi ambao ndio mtaangalia mapungufu katika sheria, mapungufu katika taratibu, na mapendekezo yenu ndio yatazalisha sheria ambayo itakuwa ni nzuri sana. Baada ya kusema hayo machache, niko tayari kuwatambua wadau wa ndani na nje ya mahakama na kuwakabidhi tuzo ambazo zitatambua michango yao mbalimbali katika matumizi ya njia mbadala. Na naomba wale wote ambao mtapewa tuzo muwe mabalozi na wasemaji wa faida kubwa ya usuluhishi. Naomba niishie hapo na kuwashukuru, na Mwenyezi Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Makofi yatoshi. Makofi mengine tafadhali kwa ajili ya Mheshimiwa mgeni rasmi kwa hotuba nzuri iliyojaa maelekezo pia. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kituo cha usuluhishi tunasema tuko tayari kuyapokea na kuyafanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa wote, kwa mujibu wa ratiba yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi atakwenda kufanya launching, atazindua ripoti ambayo ni Study on the Use of Alternative Dispute Resolution or Mediation, Dar es Salaam Experience, njia ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kupitia experience ya Dar es Salaam. Lakini kabla hajakwenda kufanya hayo, naomba sasa Secretariat pia wajiandae, kwa sababu mara baada ya uzinduzi Mheshimiwa mgeni rasmi tutamuomba akiongozwa na mwenyeji wetu Mheshimiwa Jaji Zahra Maruma, jaji mfawidhi kituo cha usuluhishi. Baada ya uzinduzi tu Mheshimiwa mgeni rasmi atakwenda kutoa tuzo pia. Kwa hivyo naomba Secretariat wajiandae kwa ajili ya tuzo. Asante. Kwa heshima sasa, Mheshimiwa Jaji Mfawidhi, na kuomba umuongoze Mheshimiwa mgeni rasmi hapo kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa ripoti yetu. Ndugu wageni waalikwa, na wakumbusha kituo cha usuluhishi ni kituo kinachokwenda kidijitali, ni paperless court. Nitahesabu kutoka 1 mpaka
5 kwa nia ya kumwandaa mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na mwenyeji wetu na meza kuu yote kwa ajili ya kufanya zoezi la uzinduzi. Na sasa nitakwenda kuhesabu. Tutaanza 1, 2, 3, 4, 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa ajili ya uzinduzi wa taarifa yetu, na kama mtakubaliana na mimi kwamba hii ni paperless court, taarifa yetu inaonekana pale kwenye screen na baadaye mnaweza kuipata kwa utaratibu wa nakala laini na nakala ngumu pia baadaye, lakini kwa sasa imezinduliwa rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Wageni wengine meza kuu mnaweza kurejea, na tutakuomba Mheshimiwa Jaji Zahara Maruma ubaki hapo pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi sasa kwa ajili ya kutoa tuzo kwa wasuluhishi ambao tunawatambua leo hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla haujaanza kazi ya kutoa tuzo, naomba nikufahamishe tu kwamba tutakuwa na makundi kadhaa kwa ajili ya kupokea tuzo hizo. Tutakuwa na kundi la waheshimiwa majaji. Hapo awali nilipata fursa ya kuwanyanyua kwa heshima kubwa waheshimiwa majaji, lakini baadhi yao sasa ndio utawaona waliofanikiwa kupata tuzo. Watakuwepo waheshimiwa mahakimu, mawakili wa serikali pia ni sehemu ya watu watakaopata tuzo. Tunao pia mawakili wa kujitegemea. Watu mashuhuri kama kina Mzee Isa na wengine watafanikiwa pia kupatiwa tuzo leo hii. Lakini pia tunazo taasisi za serikali ambazo kituo hichi kinatambua mchango wao pamoja na taasisi binafsi. Hivyo kwa mantiki hiyo watu hao watapita mbele yako, watapokea tuzo mheshimiwa mgeni rasmi, na utaratibu utakuwa ni wao wageni walikwa, wale wote watakaoitwa kwa ajili ya kupatiwa tuzo hizi, tunaomba mtapita kutokea upande ule kule, utapokea tuzo yako, kisha utarudi kwa kupitia upande huu niliopo mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa sasa naomba nianze kumleta mbele yako Mheshimiwa Jaji Dr. Cleophas Kasenene. Mheshimiwa Jaji, Mheshimiwa Jaji Dr. Cleophas ni jaji wa Mahakama Kuu kitengo cha biashara. Kwa nafasi yake kama jaji amefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya usuluhishi wa migogoro. Karibu Mheshimiwa Jaji Dr. Cleophas. Wapo majaji wengi waliofanya vizuri, lakini kipekee na kwa sifa zilizokuwa zimeainishwa, kituo jumuishi kinamtambua Mheshimiwa Jaji Dr. Cleophas Kasenene Morris. Asante Mheshimiwa Jaji Mkuu, sisi hupenda kumuita CKK. Asante sana Jaji Dr. Cleophas. Mheshimiwa Jaji anayefuata ni Mheshimiwa Jaji Deo John Nangela. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Nangela ni jaji mfawidhi Mahakama Kuu kule Sumbawanga. Mheshimiwa Jaji kwa nafasi yake kama mwamuzi amefanya kazi kubwa pia sana ya kumaliza migogoro kwa njia ya usuluhishi, na kituo hichi nacho kimetambua mchango wake. Asante sana, tunakushukuru. Mheshimiwa Jaji, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Jaji Gabriel Malata. Tunawakumbusha wapokea tuzo mpite upande huu niliokuwepo mimi kwa ajili ya kupata kumbukumbu nzuri. Mheshimiwa Jaji Gabriel Malata kwa sasa ni jaji Mahakama Kuu Kanda ya Bukoba, akihudumu kama jaji katika mahakama division tofauti, naye amefanya kazi kubwa sana ya kuamua migogoro kwa njia ya usuluhishi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Jaji Malata. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni nafasi ya waheshimiwa mahakimu, nao wameshiriki na wamefanya vizuri sana katika eneo hili la usuluhishi wa migogoro, na ninayo heshima kubwa kumleta mbele yako Mheshimiwa Nyambuli J. Tungaraja.
Mheshimiwa Nyambuli ni hakimu Mahakama ya Wilaya ya Dodoma. Kwa nafasi yake kama mheshimiwa hakimu amefanya kazi kubwa, pia amekuwa na nafasi kubwa sana kumaliza migogoro mingi ya madai kwa njia tofauti ya njia zile za uamuzi wa mwisho. Nakushukuru sana Mheshimiwa Nyambuli. Asante sana Mheshimiwa Nyambuli. Lakini pia yupo Mheshimiwa Fadhili Yohana Mbelwa. Mheshimiwa Fadhili Yohana Mbelwa yeye ni naibu msajili kule Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro. Kituo hichi kinatambua mchango wake wakati huo akiwa hakimu mfawidhi Mahakama ya Hakimu Mkazi Arusha. Naye amefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kumaliza mashauri kwa njia iliyokuwa tofauti. Bahati mbaya Mheshimiwa Fadhili amepata changamoto na ametoa udhuru, lakini Mheshimiwa Mwamini Kazema atapokea tuzo hiyo kwa niaba yake. Asante. Asante sana, tunakushukuru Mheshimiwa Kazema. Mheshimiwa mgeni rasmi Francis Wisdom ni wakili wa serikali. Kituo cha usuluhishi kinatambua mchango wake. Kwa nafasi yake kama wakili wa serikali amefanikisha mashauri mengi yaliyohusu serikali kumalizika kwa njia ya usuluhishi. Wakili Wisdom kama yupo tafadhali, karibu upokee tuzo yako. Naelezwa kwamba Francis hayupo, lakini amepata uwakilishi. Asante. Picha nzuri kabisa, asante. Tunaye pia wakili Hamisi Mvugalo. Huyu ni mwanasheria wa Manispaa ya Kigamboni. Hamisi Mvugalo kwa nafasi yake kama mwanasheria pia wa serikali kwa niaba ya Manispaa amewezesha migogoro mingi kutatuliwa kwa njia ya usuluhishi na sio njia ya kusikiliza kesi moja kwa moja. Kama tunafahamu atakuwa ameokoa kiasi kikubwa cha fedha na muda. Tunaomba mwakilishi tafadhali wa kumchukulia kutoka Kigamboni. Wakili wa serikali, tunaomba Hamisi achukuliwe tuzo yake. Asante. Karibu na upate picha nzuri kwa niaba ya Hamisi Mvugalo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wadau wote wamekumbukwa na hapa tunao sasa mawakili wa kujitegemea. Naomba kumleta kwako wakili Anthony Reikiza Custod. Anton Reikiza. Wakili Reikiza ni wakili wa kujitegemea, na kama tumekuwa tukifuatilia majadiliano hapa tumeambiwa mawakili pia wana jukumu kubwa la kuhakikisha mashauri yanaisha kwa njia ya majadiliano. Amefanya kazi kubwa. Kituo hichi pia kinatambua mchango wake. Karibu sana kwa ajili ya kupokea tuzo. Mutaki. Asante, tunakushukuru wakili Reikiza. Tuna wakili Felix W. Mutaki. Naye ni wakili wa kujitegemea, ni kijana mdogo. Kazi nzuri imefanyika Mheshimiwa mgeni rasmi. Ndio haya aliyokuwa wanasema wajadili mada kwamba vijana wetu wapewe elimu hii tangu wakiwa shuleni, kwamba migogoro sio lazima isikilizwe mpaka hatua ya mwisho. Naye kituo hiki kimetambua mchango wake na leo amepata tuzo yake. Hongera sana wakili William. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba kumleta kwako Mheshimiwa Jaji mstaafu Bibi Rose Temba. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Jaji mstaafu Rose Temba, na tunasema mama kituo cha usuluhishi. Mama yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jaji Temba ndio mwanzilishi, jaji mfawidhi mwanzilishi wa kituo cha usuluhishi wakati huo kikianzishwa mwaka 2015. Jaji Temba amekuwa chachu kubwa ya mabadiliko ya sheria pamoja na mafunzo mengi yanayohusiana na
taaluma ya usuluhishi. Mheshimiwa Jaji Temba, kituo hichi kimetambua mchango wako na kinasema asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimlete kwako Mzee Isa Mkumba. Watu wengi walitamani kumfahamu. Huyu ni msuluhishi wa migogoro nyakati za usiku. Rais wa TLS alijaribu kumuuliza yule mteja aliyefika mbele yake, hali chakula una maana gani? Na mimi nilivyosema migogoro ya usiku tutamuuliza baadaye anatatua vipi migogoro usiku. Mzee Mkumba yeye ni mwenyekiti katika serikali ya kijiji chake huko Msimbati, Mtwara, lakini Mzee Mkumba ametoa mchango mkubwa. Nyakati za mchana hafanyi usuluhishi kwa sababu anakuwa kwenye shughuli zake za uvuvi. Anakuambia usiku wale wachawi au watu ambao hawataki migogoro ishe wanakuwa wamelala. Kwa hiyo anazungumza na watu wenye migogoro yao tu, na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kumaliza migogoro mingi kiasi cha kufanya mahakama ya mwanzo Msimbati kukosa mashauri kabisa. Asante sana Mzee Isa Mkumba, tunakushukuru, kazi kubwa. Bibi Madeline Kimei, na wewe kituo hiki kimetambua mchango wako. Wageni waalikwa nyote mtakubaliana na mimi kwamba Bibi Madeline Kimei anastahili kupata tuzo hii. Makofi mengi kwake. Ametoa mchango mkubwa na CV yake imesemwa mara nyingi, sina sababu ya kuirudia. Tunakushukuru sana Bibi Kimei, na kituo hiki kimetambua mchango wako pia. Asante sana. Naomba kumleta kwenu Dr. Clement Julius Mashamba. Huyu ni mwalimu ama mkufunzi mkuu shule ya sheria, lakini amewahi kuwa mwalimu katika vyuo vikuu vingine vingi. Ameandika sana machapisho mengi kuhusiana na swala la usuluhishi, mafanikio pamoja na changamoto zake. Dr. Mashamba, karibu. Kituo hichi kinatambua mchango wako. Pamoja na kuwa msuluhishi unayejitegemea, umefanya pia kazi nzuri sana. Tunakushukuru. Asante sana Dr. Mashamba. Naomba sasa nimlete kwenu Bi Safina Shukuru Msuwakolo. Bi Safina ni msuluhishi kutoka kituo cha usuluhishi cha migogoro ya kazi kule Mwanza. Kwa nafasi yake kama msuluhishi, Bi Safina amefanya kazi kubwa sana kiasi cha kutambulika kati ya wasuluhishi wengine wengi, na yeye amefanikiwa kumaliza migogoro kadhaa wa kadha kwa kutumia njia ya usuluhishi. Bibi Safina, tunakushukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokudokeza hapo awali, tunatoa tuzo kwa wadau kadha wa kadha. Sasa ni zamu ya taasisi za kiserikali. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwaleta kwako mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF. Kiongozi wa NSSF aliyepo hapa au mwakilishi, tafadhali tunaomba uje upokee tuzo kwa niaba ya NSSF. NSSF wanapata tuzo kwa sababu wamekuwa na mashauri mengi mahakamani, lakini kwa kiasi kikubwa wamefanikisha mashauri hayo kumalizika bila kufika hatua ya mwisho wa usikilizaji wa mashauri kwa maana ya usuluhishi. Hivyo kituo cha usuluhishi kimetambua mchango wa taasisi hii na leo hii wanakwenda kupata tuzo. Tafadhali tunaomba wapokelewe tuzo yao. Tafadhali tunaomba wapokelewe tuzo yao, itakwenda kuwasilishwa hapo baadaye. Asante. Asante NSSF. Tunayo pia ofisi ya kamishna wa ardhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashauri mengi yanayohusiana na migogoro wa ardhi, kamishna wa ardhi anaunganishwa pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo anajikuta yeye anakuwa na mashauri mengi kwa sababu ya nafasi yake, lakini amefanikisha kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha mashauri hayo yanatatuliwa, yanaamuriwa kwa njia ya usuluhishi, jambo ambalo limeleta mafanikio, kuokoa fedha za serikali na muda wa wadau. Tunawashukuru sana ofisi ya kamishna wa ardhi. Manispaa ya Kigamboni, mkurugenzi
wa manispaa ya Kigamboni kama uko hapa au afisa yoyote kutoka manispaa ya Kigamboni, tafadhali tunaomba ufike kwa ajili ya kupokea tuzo kwa ajili ya manispaa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, manispaa hii inapewa tuzo kwa sababu nayo imekuwa chachu ya kumaliza mashauri mengi kwa njia ya usuluhishi. Kama tulivyotangulia kusema hapo awali, tumemwona wakili Mvugalo, yeye akitokea katika manispaa hiyo, naye amesaidia kuhakikisha kwamba mashauri yanakwenda na kumalizika. Kama si halmashauri kuwa na ridhaa ya kumaliza mashauri hayo, basi asingeweza kumalizika. Ndio maana tunatambua mchango wao. Naomba sasa kukaribisha Baraza la Usuluhishi la Kata ya Kibada Kigamboni. Watu wa Kigamboni tunawashukuru sana. Mwakilishi Baraza la Kata ya Kibada Kigamboni, tunaomba afike kwa ajili ya kupokea tuzo, vinginevyo aliyechukua kwa ajili ya Kigamboni tunaomba tusaidie kuwachukulia pia. Hakika manispaa ya Kigamboni wanatoa mchango mkubwa sana katika umalizaji wa mashauri kwa njia ya usuluhishi. Ilifanyika study kupitia mabaraza yote na ndio iliyoyagundua haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba niwalete kwako Baraza la Usuluhishi la Tuangoma. Nao wanapata tuzo kwa sababu, makofi mengi kwa mabaraza ya kata. Mwenyekiti wa Baraza la Tuangoma, tafadhali tunakuomba kama upo kwa ajili ya kupokea tuzo. Tuzo hii ni kwa ajili ya kituo chako kwa kufanikisha kumaliza mashauri mengi kwa njia ya usuluhishi, jambo ambalo kituo hii imeona ni la manufaa sana na kukupatia tuzo. Karibu sana kwa ajili ya kupokea tuzo. Asante, pata picha nzuri kabisa. Asante sana. Asante, tunakushukuru mwenyekiti wa Baraza la Tuangoma. Tunao pia Baraza la Usuluhishi Kata ya Chanika. Asante, namuona mwenyekiti naye yuko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kata ya Chanika pia wametoa mchango mkubwa katika kumaliza mashauri mengi kwa njia ya usuluhishi. Kituo hiki kinatambua mchango wao na kinasema wanapatiwa tuzo ambayo itabaki kuwa kumbukumbu kwa sababu wameleta mafanikio makubwa kwa kumaliza mashauri kwa njia hiyo. Asante sana Chanika. Baraza la Kata tunawashukuru. Sasa naomba kumalizia kwa kuwaleta wadau kutoka taasisi binafsi, tukianzia na benki ya NMB. Benki ya NMB nao wanayo mashauri mengi. Kama tunavyofahamu, transactions za benki zinahusisha mambo mengi ambayo baadaye yanapelekea kuwa na migogoro mahakamani. Lakini kupitia maafisa wa benki hii, mashauri yao mengi yamemalizika kituo cha usuluhishi kwa njia hiyo tunayoizungumzia na sio njia ya kumaliza mashauri mpaka mwisho. Kwa hiyo tunaomba watambue na uwatambue mchango wao pia. Asante sana NMB. Benki ya CRDB ni mmoja wa mdau wetu na wao pia mchango wao ni mkubwa sana katika kumaliza mashauri kwa njia ya usuluhishi. Nasi tunasema tunawatambua kwa kuwapatia tuzo, Mheshimiwa mgeni rasmi, na wao wamewezesha kuokoa fedha, kurudisha amani na kuendeleza urafiki au uteja kati ya wao na wateja wao kwa kumaliza mashauri kwa njia ya usuluhishi. Asante sana, tunashukuru. Na mwisho kabisa, naomba sasa niwalete NBC Bank Limited. Meneja wa NBC kama yupo au afisa kutoka NBC, tunaomba afike kwa ajili ya kuchukua tuzo. Tuzo hii pia wanapatiwa kama ilivyokuwa kwa mabenki mengine, nao wamefanikisha kwa kiasi kikubwa umalizaji wa mashauri kwa njia ya usuluhishi, mashauri ambayo kumalizwa kwake kumeokoa muda pamoja na fedha nyingi. Hakuna mwakilishi, tafadhali achukuliwe. Tunaomba mwakilishi awachukulie. Asante, asante sana kwa niaba ya asante, tunashukuru. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, na hapo ndio tumefika mwisho wa zoezi hili la kutoa tuzo. Naomba Mheshimiwa
jaji mfawidhi utamrudisha, alafu baadaye tutawaita tena kwa ajili ya hatua inayofuata. Asante sana Mheshimiwa Jaji. Waheshimiwa wageni, Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, baada ya zoezi hili nitamkaribisha Mheshimiwa Jaji Mfawidhi kituo cha usuluhishi. Yeye atakuja kutoa neno la shukurani, na baada ya hapo tutakwenda kwa ajili ya zoezi la picha za kumbukumbu. Naomba kuwafahamisha kwamba picha zitapigwa pale nje na magrupu ya picha tayari yameshaandaliwa. Tutakuwa na makundi mengi kwa ajili ya picha, lakini tutakuwa tunaunganisha kadri tutakavyoona inafaa. Tutakuwa na grupu la waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, waheshimiwa majaji wafawidhi Mahakama Kuu, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu, waheshimiwa majaji wastaafu pia watapata picha. Management ya Mahakama ya Tanzania ikimuunganisha Mheshimiwa kaimu msajili mkuu, kaimu msajili wa Mahakama Kuu, mtendaji wa Mahakama Kuu, mtendaji wa Mahakama Kuu division na wakili mkuu wa serikali. Lakini tutakuwa na picha ya watu wote waliopatiwa tuzo, na tutakuwa na picha la waheshimiwa naibu wasajili na watendaji wote. Tutakuwa pia na picha ya makatibu wakuu, tutakuwa na picha ya wakurugenzi wa halmashauri, manispaa, taasisi za serikali na taasisi binafsi. Na tutakuwa na picha ya wakuu wa taasisi za serikali binafsi na za kibenki. Tutakuwa na picha ya mahakimu wakazi wafawidhi wa mkoa na wilaya. Tutakuwa na picha ya mawakili wa serikali na wale wa kujitegemea. Tutakuwa na picha ya mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya na mabaraza ya kata, bila kumsahau Mzee Isa Mkumba, msuluhishi wa migogoro nyakati za usiku. Tutakuwa pia na picha kwa ajili ya wanafunzi wa law school na watumishi wa Mahakama Kuu kituo cha usuluhishi. Naomba kusahisha kwamba baada ya kusema hayo sasa, salamu za shukurani zitatolewa na Mheshimiwa Jaji Alfani, lakini kabla ya hapo naomba nimwasilishe kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Jaji Zahara Maruma ana jambo. Karibu sana Mheshimiwa Jaji Maruma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima tumekunyanyua kwa sababu Mheshimiwa Jaji Mfawidhi ana neno kwa ajili yako, tunaomba tumsikilize. Karibu sana Mheshimiwa Jaji Maruma. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ndio maana uliniona na shangaa, naona wananichelewesha nilichokuwa nataka kufanya. Lakini tulikuwa na sisi tunaomba tutambue mchango wako Mheshimiwa Jaji Mkuu. Kwa muda mrefu sana amekuwa akisisitiza sana hili jambo la usuluhishi, na yeye ana mchango mkubwa sana na ametusukumia mambo mengi sana kwenye jambo la usuluhishi. Kwa hiyo tuliona sio busara tukatambua michango ya jirani alafu tukaacha ndani. Kwa hiyo hatujamwangalia baba na yeye amefanya nini. Kwa hiyo na sisi tunataka tumpongeze kidogo baba, na tunaomba na wewe upokee trophy, ila itakuwa tofauti kidogo. Makofi mengi. Makofi hayatoshi. Makofi na nyuso za tabasamu tafadhali kwa ajili ya Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ya kwako ni ndogo kidogo, lakini na picha ya kuonyesha kwamba yeye ni mtu mzima na anaweza kubeba matatizo yote. Sisi watoto ndio tunaomkabidhi. Asante sana Mheshimiwa Jaji Mfawidhi. Ndugu zangu, hapa tumepata somo kwamba ukitoa na wewe unapata. Mheshimiwa mgeni rasmi ametoa tuzo na yeye amepata tuzo. Tujifunze kutoa ili na sisi tupate. Asante. Kwa heshima kubwa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Jaji Isaya Arfani, Jaji wa Mahakama Kuu kitengo cha usuluhishi kwa ajili ya neno la shukurani. Karibu sana Mheshimiwa Jaji Isaya. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma, Mheshimiwa
majaji walioko hapa, viongozi wote, watendaji, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Naomba niishie hapo kwa ajili ya kuokoa muda. Naomba niwasalimu kwa salamu yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi niliyopewa ni kazi ya kutoa neno la shukrani. Ninatoa neno la shukrani kwa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa siku ya leo, lakini pia kwa wote walioshiriki katika tukio hili na wale wote waliofanikiwa kupata zile tuzo zilizotolewa. Kwanza nianze kabisa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupewa nafasi hii kwamba mimi ndio mtoa neno la shukrani katika hafla hii, na nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya njema ya kuweza kuwa mahali hapa kwa siku ya leo na kushuhudia tukio hili ambalo ni la kihistoria kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Mheshimiwa Jaji Mfawidhi na watumishi wa Mahakama Kuu Kituo cha Usuluhishi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kubali kwamba tukio hili liweze kufanyika, kwa sababu bila ridhaa yako lisingefanyika. Lakini tunakushukuru pia kwa kubali kuwa mgeni wetu rasmi katika tukio hili la kutoa tuzo kwa wadau wetu ambao wameshiriki katika utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi na kwa njia ya upatanishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninakushukuru pia kwa hotuba yako ambayo umeitoa mbele yetu baada ya kuwa umeshaona tukio kuanzia mwanzo na kusikiliza mada ambayo imetolewa, na tunasema asante na yale maelekezo ambayo umeyatoa tunaamini yatafanywa kazi. Lakini kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Maruma, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kituo cha Usuluhishi, kwa ubunifu wake wa kubuni tuzo hizi ambazo umezitoa leo, kwani tunaamini kwamba zitakuwa ni chachu ya kuwafanya wengine pia waone umuhimu wa kuweza kutatua migogoro na mashauri mbalimbali ambayo yanafika mbele yao kwa njia ya upatanishi na kwa njia ya usuluhishi. Tunawashukuru wote walioshiriki katika kuandaa hafla hii, kwani bila wao isingeweza kufanikiwa. Ni imani yetu kwamba yale yote ambayo yamefanyika na wale wote wanaoshiriki katika shughuli nzima ya utatuzi wa migogoro wanaisaidia mahakama yetu katika kutekeleza jukumu lake kubwa ambalo imepewa na katiba yetu kama ilivyosemwa kwenye mawasilisho yaliyofanyika chini ya ibara ya 107A ibara ile ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru pia watu wa mada ambao wametupa mada nzuri na wale waliojadili mbele yetu. Kipekee nimshukuru Bi Joy Stan ambaye ni msuluhishi kutoka WIPO, lakini nimshukuru Dr. Clement J. Mashamba ambaye anatoka kituo cha sheria, shule ya sheria kwa vitendo. Nimshukuru Bwana George Mandepo, katibu mtendaji Tume ya Kurekebisha Sheria, lakini kipekee pia niwashukuru walioshiriki katika kujadili mada hiyo akiwemo Mheshimiwa Jaji Salma Magimbi, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Hang Changa, mkurugenzi toka ofisi ya Solicitor General, Mheshimiwa Harold Sungusia, rais wa Chama cha Mawakili wa Tanganyika, Bwana Wariki Nitu, mjumbe kamati ya sheria taasisi za mabenki, Bwana Lucas Charles Malunde, kaimu mkurugenzi wa idara ya huduma za sheria TAMISEMI, na Miss Madeline Kimei, rais wa Chama cha Wasuluhishi Tanzania. Tunamshukuru na kumpongeza pia sana mwongozaji wetu wa utoaji wa mada na majadiliano yaliyofanyika katika hafla hii, Mheshimiwa Fatuma R. Halfani, jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, kwa namna alivyowaongoza watu wa mada na sisi wengine washiriki na wale waliojadili kwa umahiri mkubwa na ueledi mkubwa. Tunaamini mada iliyowasilishwa na kujadiliwa katika hafla hii imetupa uelewa mkubwa sana wa umuhimu wa kuendelea kuweka mipango mizuri na endelevu ya kuhakikisha migogoro na mashauri mbalimbali yanayotokea au kuwasilishwa kwetu ambayo yanastahili kutatuliwa kwa njia ya usuluhishi au patanishi yanatatuliwa kwa njia hizo, na kuweza kuwashawishi wateja wetu kutokung'ang'ania au kusubiri kesi zisikilizwe mahakamani na kupata hukumu. Hii inatokana na faida ambazo zimeelezwa katika mawasilisho ambayo yamefanyika mbele yetu na nyingine nyingi ambazo tunazijua kutokana na jinsi ambavyo tumekuwa tukijifunza mambo ya usuluhishi. Tunawashukuru pia kwa moyo wa dhati washiriki wote wa hafla hii kwa michango na mawazo mbalimbali ambayo mmetoa katika hafla hii. Tunaamini michango na mawazo yaliyotolewa yatafanywa kazi
na ataboresha sana utendaji wa kazi zetu za upatanishi na usuluhishi migogoro mbalimbali inayofikishwa katika kituo chetu cha usuluhishi. Naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa wenyeji wa ukumbi huu pia wa mkutano kwa kutupa fursa ya kutumia ukumbi wao, na tunawashukuru pia watoa huduma mbalimbali wakiwemo waliopamba ukumbi huu kwa kazi nzuri ambao wameifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nimalizie sasa kwa kusema kwamba niombe sasa tutoe pongezi kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, watoa mada, wageni waalikwa, na wale wote waliopokea tuzo, na nitaomba nisaidie kufanya kazi moja. Tunawashukuru kwa kuwapigia makofi, na nitaomba kwa hao wote niliowataja, nitaomba tuwapigie makofi 321. Makofi 321. Sitawachosha. Najua nikisema 321 mtaona mengi, lakini nitawaelekeza jinsi ya kupata makofi 321. Tunapiga mara ya kwanza, tunapiga mara 3. 1 2 3. Mara ya pili tunapiga mara 2. 1 2. Mara ya tatu tunapiga mara 1. Kwa hiyo tutakuwa tumepiga mara 3 2 1. Kwa hiyo 321. Kwa hiyo tunapiga 1 2 3, 1 2 alafu 1. Haya, naomba mnisaidie tupige makofi kwa ajili ya kumpongeza Mheshimiwa Jaji Mkuu, watu wa mada, wote waliohusika na tukio hilo. Karibuni. Twende. Asanteni sana. Lakini mwisho tujipongeze wote tulioshiriki katika tukio hili. Wote, kwa sababu wote tumefanya kazi kubwa. Kuwepo kwetu pia kusikiliza, bila nyie hii shughuli isingefanikiwa. Sasa 1 2 1. Karibuni, twende. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Jaji Alfani, na tunaomba sasa kusema kwamba sasa tutakuwa tayari kwa zoezi la picha, lakini kabla hatujamuomba mgeni rasmi kuelekea sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya picha, naomba nitangaze ya kwamba mara baada ya kupiga picha tunaomba mrudi huku ndani. Kwa heshima kubwa sana ya Mheshimiwa Jaji Maruma, anaomba mrudi huku ndani, lakini meza kuu itabaki kule ikiendelea na zoezi la picha. Kwa hiyo kundi litakalokuwa linamaliza linarudi huku ndani. Kuna maelekezo mengine. Sisi ni Waafrika. Nikisema hivyo mmenielewa jamani. Mambo ya migogoro ya usiku. Kwa mmenielewa vizuri. Kipekee tunaomba kushukuru, mimi MC wenu wa leo naitwa Aziza Hassan Mbajo. Ukinihitaji utawasiliana na Mheshimiwa Jaji Salma Musa Magimbi, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam. Utanipata kwa ajili ya shughuli yote ambayo utaona inanifaa. Lakini watoa huduma wetu wa leo, mimi sijatambulisha ndugu yangu. Watoa huduma wetu leo ambao wamefanya event yetu imependeza sana ni Hack Meal Production chini ya mzee wetu Emmanuel Maendeka. Tunaona jinsi alivyoutengeneza ukumbi wetu. Picha zinakwenda mahiri na live events zote zinakwenda bila mkwamo wala changamoto yoyote. Tunaomba sawa, lakini tunaamini mengine yalikwenda vyema. Sisi ni wanadamu, kukosea ni wajibu. Kwa heshima sasa naomba Mheshimiwa Jaji Mfawidhi atusaidie kumnyanyua Mheshimiwa mgeni rasmi kuelekea sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya picha, na tutakapokuwa tayari tutatupa ishara ili tuanze kuleta makundi sasa kwa ajili ya kupiga picha. Mheshimiwa Jaji Maruma, karibu sana. Asante. Nyinyi ndio mtakuwa mnanipa ishara. Mnanipa ishara. Mimi nitakuwa naita kundi la kwanza lianza. Picha ya kwanza itakuwa ni ya meza kuu yenyewe. Secretariat tafadhali tusaidieni. Picha ya kwanza itakuwa ni ya meza kuu. Ndio ya kwanza. Picha ya kwanza ni ya meza kuu.
Secretariat tumtujulishe kama tayari ili tuanze kuleta makundi mengine kwa ajili ya picha, kwa sababu MC sasa huku naomba na nyie mkapate picha na meza kuu. Makatibu wakuu mliopo, tunaomba mkapate picha na meza kuu. Mheshimiwa Bahati Ndesarua, unaenda katika kundi lipi? La manaibu wasajili, makatibu wakuu. Sawa Mheshimiwa. Asante waheshimiwa kwa kuelewa na kurudi. Sasa naomba niwainue wakurugenzi wa halmashauri na manispaa na taasisi za serikali na binafsi. Kwa hiyo wakurugenzi wote kwa ujumla, wakurugenzi wa halmashauri mliopo hapa, naona mkurugenzi wa Temeke nilikuona, ndugu yangu pale, naomba ili huruma tafadhali usogee kwa ajili ya picha. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Temeke, natambua sana mchango wako. Sisi wanatemeke tumefanya kazi kubwa sana pamoja na wewe. Tafadhali kapate picha pamoja. Wakurugenzi wengine pia kama wapo tafadhali. Wakuu wa taasisi za serikali
taasisi binafsi na za kibenki. Wale maafisa kutoka benki zile tatu, NMB, NBC na CRDB, please go take a picture with big table. Big table, meza kuu. Mlikuwa mjaelewa. Okay. Sawa. Asante. Naona nao wakuu wanakwenda, wakuu wa taasisi za serikali, binafsi na benki na za kibenki. Tafadhali mpate picha pamoja na mgeni rasmi. Mahakimu wakazi wafawidhi wa Mahakama ya Hakimu Mkazi na mahakimu wa
yakikukuta unakuwa hauna namna. Mheshimiwa Wanja na Secretariat, sasa wageni wamerudi. Mheshimiwa Wanja, muandae logistics, tuanze kuita wageni kwa ajili ya huo utaratibu mwingine tuliouandaa. Tunaomba wageni wetu mwe wavumilivu, wakati huo tupate kwaya yetu ile ya mahakama kwa ajili ya kututumbuiza, ama documentary kama ipo, ili wageni waendelee kuburudika wakati logistics ndogo ndogo tu zikiwa zinaandaliwa. Kuna mheshimiwa ambaye amesahau ufunguo wa gari wakati akiwa VIP lounge. Tafadhali fika kwa MC, ufunguo wako uko hapa. Kama kuna mheshimiwa yote aliyesahau ufunguo kule VIP lounge, ufunguo uko hapa. Tafadhali tuwasiliane kwa ajili ya kumpatia. Vinginevyo nitaukabidhi kwa mheshimiwa msajili kituo cha usuluhishi kwa hatua zaidi. Ufunguo ataukuta kwa Mheshimiwa Agustina Mbando, naibu msajili kituo cha usuluhishi, nitaukabidhi hapo. Mheshimiwa Agustina, tunaomba utaratibu wa ratiba inayofuata ambayo ni ratiba ya chakula. Naamini kamati ya chakula wameshajipanga, tunaomba maelekezo. Wanakwenda wapi wageni? Wanatokea wapi? Wanaingia wapi? Ndio. Na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana, basi yapatanisheni. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Hiyo ni nukuu kutoka katika Qur'ani tukufu. Na kutoka katika kitabu cha Biblia nukuu inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Swali kubwa tunalopaswa kujiuliza sisi sote, je, tunaomba mwende hapo kwa ajili ya chakula. Chakula kimeandaliwa hapo nje, tunazo buffet. Kwa hiyo you can just go, yani unaweza kwenda na kujihudumia kwa kupakua kile ambacho utaona kinafaa. Secretariat wako hapo nje kwa ajili ya kutusaidia in case tunahitaji chochote. Waheshimiwa majaji tutamwona aliyeandaliwa kwa ajili ya kutuelekeza utaratibu. Mheshimiwa Wanja, Happy, tunaomba tuwaelekeze waheshimiwa majaji wanaelekea wapi. Wenye viti wa mabaraza, wageni waalikwa wengine, karibuni sana kwa ajili ya chakula. Naomba tupate chakula, na wale ambao walikuja kutoka mikoa mbalimbali kwa ajili ya zoezi hili, utaratibu pia wa kuwasaidia kufika maeneo waliofikia huko umeandaliwa. Kwa hiyo tafadhali msiwe na wasiwasi. Ya kutatua ule mgogoro wao ni wenyewe wale wenye mgogoro na sio mpatanishi. Mpatanishi kazi yake ni kuwawezesha wale wadau waongee mpaka wafikie makubaliano, yaani waongee ule mgogoro wao. Tumeangalia kuna muda ambao unatumika kwenye kumaliza hii hatua ya upatanishi, ambayo inalingana pia na aina ya shauri lililopo. Kuna mashauri ambayo ni mepesi au sio mepesi. Asante. Wateja wengine tunaomba muende kwa ajili ya chakula tafadhali. Unaweza kuchukua chakula chako, kuna meza pale. Ukiona unaweza kusimama, unaweza kuendelea kubaki hapo. Ukiona huwezi kusimama, tunaomba uchukue chakula chako.